I will discuss this topic under these headings actually. Introduction, metabolism of bilirubin, excretion of bilirubin, jaundice, definition of jaundice, what are the different variants of jaundice, what is the pathophysiology of jaundice, and to some extent the lab diagnosis. How can we approach a patient with jaundice, clinically detectable jaundice? Okay. So first but the foremost thing is we have to know some points about the bilirubin metabolism. We all know that bilirubin is a tetrapyrrolate pigment, and the main source of bilirubin is hemoglobin, definitely hemoglobin. So from the name suggests, hemoglobin means it has a two component, one is heme, one is globin. So when a RBC breakdowns, that is there will be liberation of hemoglobin, and the globin content is nothing but the protein content. It go into protein content, that is the metabolism of protein will be there in the globin part. But the heme which is liberated in the circulation, mainly not in the circulation, basically there will be liberation in the reticular endothelial system within in the liver and the spleen. Okay, and this hemoglobin will be converted, will be oxidized to hemoglobin, oxidized to heme, that is the heme will be oxidized to biliverdin by the heme oxygenase. Heme oxygenase causing the conversion of the heme to biliverdin. So main source of heme is nothing but the RBC. That is after the completion of the cycle of RBC, they are mainly converted into hemoglobin. That is, they are destroyed into heme. At least 80 to 90% of the heme is derived from the damaged RBC, but rest of the heme is derived from two other heme protein, heme containing protein. These are myoglobin and cytochrome. Okay. So after the conversion of the biliverdin again converted into unconjugated form of bilirubin by the biliverdin reductase. But this unconjugated bilirubin is not at all soluble to the water. It is totally insoluble. Why? Because they had a powerful hydrogen bond. They liberate powerful hydrogen bond, and this unconjugated bilirubin, as it is not soluble in water, it combines with the albumin, and this albumin bilirubin conjugated form, they are transported into the liver, and of course within the liver they are taken up by the liver. There is a carrier mediated membrane transport of bilirubin albumin complex, unconjugated bilirubin albumin complex, and within the liver this albumin is separated from the unconjugated bilirubin, and this bilirubin cannot be reverted back into the circulation. They cannot go beyond the hepatocytes, because there is presence of glutathione ACE transferase superfamily. There is presence of glutathione ACE transferase superfamily, which prevents the leaking of unconjugated bilirubin from hepatocyte to again into the circulation. So within the liver, we all know they become conjugated bilirubin by conjugation with the glucuronic acid. Glucuronic acid binds with the unconjugated bilirubin and they form the either mono or diglucuronide. Okay, with the help of an enzyme which is known as UDP glucuronyl transferase. So now we get the conjugated form of bilirubin within the hepatocytes.
So this conjugated form of the bilirubin of hepatocytes, they enter into the biliary canaliculi by the transporter, which is known as the multi-drug resistance 2, transporter. Each and every point is very important to know, because within each and every point, if there is any pathology, that will cause a jaundice. There are different segments of jaundice, that is different types of jaundice due to the pathophysiological causes, and each and every step might be affected. So anyway, after it gets transported into the bile, they enter into the gut, and until and unless it go into the terminal ileum, there will be no change of conjugated bilirubin. But within, again, in the terminal ileum, the bilirubin is hydrolyzed by some glucuronidase, which is liberated from the bacterial colony in the terminal ileum. They produce again unconjugated bilirubin. So most of the unconjugated bilirubin, which is now reduced to form the urobilinogen, they are excreted into the bile. Excreted into the fishes, and the normal color of the fishes is due to the urobilin. Urobilin is derived from the oxidized form. This is nothing but the oxidized form of the urobilinogen. Oxidized form of the urobilinogen is urobilin, which is present within the fishes. Some part of the urobilinogen, they again reabsorb passively in the terminal ileum. It is known as interhepatic circulation. Okay, and some part they excreted through the urine. Some part, a fraction part, and the normal color of the urine is due to that kind of excretion. So this is in toto known as bilirubin metabolism. We all know. So the normal level of bilirubin is, total bilirubin is within our blood is, bolo, its physiological range ta ki, bolo, 0.2 to 1.2, exactly, 0.2 to 1.2 milligram per dl. But when there will be jaundice, there will be exceeding amount of total bilirubin in the blood. That amount is in adult, which is that amount more than 2 milligram per dl. This is known as clinical jaundice. এখানে যে বাচ্চাটা শুয়ে আছে, মার দিকে না কার দিকে তাকাচ্ছে, দেখতেও পাচ্ছে না ঠিক মতন করে, ঠিক আছে, তার বডিটা অনেকটা মঙ্গোলিয়ানদের মতন, একদম bluish, yellowish. This is known as jaundice. Jaundice means there will be yellowish discoloration of the spleen and sclera due to deposition of the bilirubin within the elastic structures of either sclera or skin, because they have a very high affinity for the elastins in the body. Okay, so this is clinical jaundice, means we can see clinically there will be icterus. The clinical form of jaundice is known as icterus. But there is another term which is known as latent jaundice. What is latent jaundice? There will be increased level of total bilirubin within the blood, but it is not as high as that we can diagnose it clinically from the icterus part. It's known as latent jaundice, and that level is more than 1.2 but less than 2. This is known as latent jaundice. So what are the most important causes of jaundice? Most important ki cause hoy jaundice er? Most important, what are the most? Exactly, bolo. Excess hemolysis or other obstruction in biliary pathway, or hepatitis, that is any damage in the hepatocellular area, hepatocellular zone, that is within the liver, hepatocytes are damaged.
Exactly. So basically there are classically the jaundice can be divided into three types, three categories. Kiki sheta? Pre-hepatic, hepatic and post-hepatic. Pre-hepatic means there will be excess amount of production of bilirubin. It is so high that liver has that amount of bilirubin produced exceeds the capacity of liver to be conjugated. তাই না? এত বেশি হচ্ছে যে লিভারের সেই ক্যাপাসিটি থাকছে না যে দ্যাট they can convert the unconjugated bilirubin into conjugated bilirubin. So naturally there will be a high amount of the unconjugated bilirubin. So pre-hepatic cause are mainly unconjugated hyperbilirubinemia. But hepatic and post-hepatic causes are mainly conjugated bilirubin. Post-hepatic causes might be conjugated, might be unconjugated, but post-hepatic causes are always conjugated hyperbilirubinemia. So what are the main causes of hepatic causes of jaundice? কোথায় abnormalityটা হচ্ছে? এটুকু বলছো কোথায় হচ্ছে? হেপাটোসাইটেই হচ্ছে। কোন স্টেজে গিয়ে হচ্ছে? বিলিরুবিন মেটাবলিজমের কোন স্টেজে গিয়ে হচ্ছে বলো? আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন হেপাটোসাইটে আইদার ঢুকছে না অথবা হেপাটোসাইটে আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন কনজুগেটেড বিলিরুবিনে কনভার্ট করছে না। কেন হচ্ছে? সো দেয়ার ইজ ডিফেক্ট আইদার অর, আইদার দেয়ার ইজ ডিফেক্ট ইন, বলো, আইদার দেয়ার ইজ ডিফেক্ট ইন uptake of unconjugated albumin bilirubin complex uptake, or there might be defect in UDP glucuronidase transferase, that enzyme causing the conversion of the unconjugated bilirubin, that is sorry, unconjugated to conjugated bilirubin. So there might be two causes. One is abnormality in uptake or abnormality in conjugation. So this is the whole scenario of hepatic cause. And post-hepatic cause means there might be obstruction. Obstruction কোথায় হতে পারে? হয় biliary canaliculi এর মধ্যে, that biliary canaliculi present within the liver, that is intrahepatic cholestasis যাকে বলা হয়, obstruction within the biliary canaliculi of liver, or extrahepatic biliary cholestasis. Okay, extrahepatic biliary cholestasis যাকে আমরা সার্জারিতে বলা হয় অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। সো দিস ইজ দ্য চার্ট। কি বলছে দেখো, সহজ করে বললে there are three forms. One is hepatic cause, one is hemolytic cause, that is first হচ্ছে hemolytic cause, that is the pre-hepatic cause, one is hepatic cause or hepatocellular cause, and another is obstructive cause, that is the post-hepatic cause. এটাকে যদি আমি একটু লিখি শর্ট করি তাহলে এরকম লাগবে, শর্ট করে দিচ্ছি তোমাদের। One is pre-hepatic, one is hepatic cause, and one is post-hepatic. Pre-hepatic means excess RBC কি হচ্ছে destruction, which causes কি type of jaundice? Unconjugated hyperbilirubinemia, unconjugated hyperbilirubinemia, তাই তো? So what are the causes of excessive RBC destruction? বলো, hemolytic anemia,
ডিফারেন্ট কজেস অফ হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, খুব সহজে। জিসিপিডি ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া হতে পারে, সিকেল সেল ক্রাইসিসে বেসিক্যালি হয়, থ্যালাসেমিয়া হতে পারে, এছাড়া এনি কজ অফ হিমোলাইটিক জন্ডিস, ইভেন ড্রাগ ইনডিউসড। কোন ড্রাগের জন্য হয় বলো? কোন অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগের জন্য হয়, হতে পারে প্রাইমাকুইন। জিসিপিডি ডেফিসিয়েন্সিতে যদি প্রাইমাকুইন দেওয়া হয়, দেয়ার উইল বি হিমোলাইটিক ক্রাইসিস। তো ড্রাগ ইনডিউসড হতে পারে। সো ডিফারেন্ট কজেস অফ হিমোলাইটিক, ইভেন ইনফেকশন লাইক ম্যালেরিয়া, different hemophagocytes, that is hemoparasites, infection of different hemoparasites which causes the destruction of the RBC, excessive destruction of the RBC. So it is known as unconjugated bilirubin anemia. Clinically তুমি জাস্ট একটা জিনিস থেকে কি করে হিস্ট্রি থেকে বুঝতে পারবে যে is it a case of unconjugated bilirubin anemia or it is a case of conjugated bilirubin anemia? বলো কি থেকে, জাস্ট একটা হিস্ট্রি থেকে বলা যায়। এটা জাস্ট মাথায় রেখো, খুব সহজ, বাট একটা হিস্ট্রি থেকে বলা যায়। ইউরিনের কালার কি? যদি ইউরিনের কালার পেল হয় তাহলে of course there is an obstruction, so that is either hepatic or pre-hepatic, post-hepatic cause. But if the urine is highly cola color, not cola color, highly yellowish color, high yellowish color, there will be pre-hepatic cause. So what will be the clinical feature of unconjugated bilirubin anemia due to the pre-hepatic cause? কি কি হতে পারে? There will be features of hemolysis. যদি হিমোলাইসিস ফিচার থাকে তাহলে কি বলেছিলাম, লিভার আর স্প্লিনের কি হবে, এনলার্জমেন্ট হবে, ক্লিনিক্যালি অ্যানিমিয়া থাকবে, ইউরিনের কালার কি হবে, এক্সেসিভ, বাট দ্য ট্রান্সঅ্যামাইনেজ, দ্যাট ইজ দ্য এলএফটি কেমন হবে? এলএফটি লিভার ফাংশন টেস্টে ডিফারেন্ট ট্রান্সঅ্যামাইনেজেস or that is the GTT, that is glucurin, মানে কি বলে অ্যামাইনা, প্রত্যেকটা লিখি, AST or ALT or GGT. These three enzymes are the marker of biliary function of liver. The biliary function of the liver is normal, so this level are normal in the hepatic causes, pre-hepatic causes. But in the hepatic cause and post-hepatic cause, there will be abnormality within the liver or outside the liver. So now the hepatic cause. Hepatic cause কি কি abnormality থাকতে পারে বলেছিলাম? Either abnormal uptake or there will be hepatocyte UDP glucuronil transferase activity is low. UDP glucuronil transferase activity is low. Again, this UDP glucuronil transferase activity, আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাবনরমাল আপটেক, কোথায় হয়? The causes are sepsis, prolonged starvation, and some drugs. Due to effect of some drugs, sepsis and prolonged starvation, the uptake of unconjugated bilirubin albumin complex within the hepatocyte will be abnormal. And what are the causes of hepatocyte glucuronil transferase activity low? What are the causes? One might be congenital, one is acquired. Congenital cause হচ্ছে দুটো কজের নাম মনে রাখবেন,
Crigler-Najjar syndrome and Crigler-Najjar syndrome. এটাই একটাই মনে রাখো, এখানে আলাদা করে আমি congenital বলেছি, but anyway, another is very, it's not important for you, but Gilbert syndrome. Crigler-Najjar syndrome, another is Gilbert syndrome. In both cases, Crigler-Najjar syndrome is also of two types, type 1 and type 2. This is autosomal recessive type of disease. In both cases, the activity of UDP, glutathione transferase, is low. Okay. And what are the acquired causes? Acquired causes definitely associated with the hepatocytes damage. So that could be cirrhosis or viral hepatitis, etc., etc. Viral hepatitis. So these are the causes of hepatic causes of jaundice. Hepatic causes of jaundice. And the post-hepatic cause. Post-hepatic cause might be of two types. One is intrahepatic, another is extrahepatic. So basically there is conjugation হয়ে গিয়েছে. All the bilirubin is converted into the conjugated bilirubin, but that conjugated bilirubin cannot be liberated normally. So liberation, obstruction of this excretion either within the hepatocyte or within the outside the hepatocytes. So intrahepatic cholestasis or extrahepatic cholestasis. Intrahepatic again can be divided into two variants. One is acquired, one is congenital. So two congenital syndromes associated. Again, Dubin-Johnson syndrome. Another is Rotar syndrome. Dubin-Johnson syndrome and Rotar syndrome. There is abnormality in the excretion part of conjugated bilirubin. Rotar and Dubin-Johnson syndrome. কি হচ্ছে সেখানে abnormality? There will be defective multi-drug resistant transporter 2 of conjugated bilirubin in both cases, and some other causes also there. There are also some not known factor of congenital disease, congenital causes of intrahepatic cholestasis like sclerosing cholangitis. Next, pregnancy, hepatitis due to pregnancy, intrahepatic cholestasis due to pregnancy. So in this, all these causes, it causes the cholestasis within the intrahepatic biliary canaliculum, and this causes, and acquired causes means again hepatocellular carcinoma, viral hepatitis, again cirrhosis, viral hepatitis, cirrhosis, hepatocellular carcinoma are the acquired causes of intrahepatic cholestasis. Extrahepatic means there is obstruction in the common bile duct due to any stricture in the common bile duct or any growth in the common bile duct or periampullary carcinoma or carcinoma in the head of the pancreas or any stone, common bile duct stone secondary to the chronic cholecystitis, common bile duct stone. Okay. So these are the causes of extrahepatic cholestasis. So এটাকেই বলা আছে সহজে দেখো, cholestasis causes either there is cancer in the head of the pancreas or
acalculous cholecystitis, which causing ultimately the CBD stone formation or any stricture or sclerosing cholangitis. Or intrahepatic causes means either there is fibrosis or swelling, obstruction in the bile canaliculi, secondary to the cirrhosis, hepatitis, pancreatic, even in the pancreatic carcinoma. Intrahepatic biliary cholestasis. So in both causes there will be conjugated hyperbilirubinemia. So liver is abnormal. That means there will be increase in the liver enzymes. These three enzymes: gamma glutathione transferase, AST, aspartate transaminase, alanine transaminase. There will be increase in the liver enzyme. Urine will be pale color urine. Even the stool is also cola color stool. That is the clay color stool, okay. But there will be high amount of the bile acid within the blood, which causes pruritus. High amount of the bile acid in the blood causes pruritus. So the patient presents with the pruritus. And if there is intrahepatic cause, that means the liver biopsy will be abnormal. Liver biopsy abnormal. কি পাবো আমরা intrahepatic cause এর liver biopsy তে? Intrahepatic cause এর liver biopsy তে কি পাবো? যদি আমি liver biopsy করো, এটাকে বলা হয় medical jaundice. Intrahepatic cholestasis, the causes of intrahepatic cholestasis can be termed as medical jaundice. What are the features of liver biopsy? One is formation of bile lake within biliary canaliculi. Bile lakes within the biliary canaliculi. Second, there will be proliferation of biliary canaliculi. যখন proliferation হবে কিন্তু bile যেতে পারছে না, bile is very toxic, and on top of that there is proliferation of the biliary canaliculi. So the hepatocytes which is surrounding the biliary canaliculi, they undergo feathery degeneration. So feathery degeneration of hepatocytes. এই ডিজেনারেশন প্রসেসই যখন শুরু হবে তখন these hepatocytes are damaged and they are replaced by some fibrosis. This fibrosis is surrounding the porta hepatis. So this is known as periportal fibrosis. So third features will be, ultimately there will be periportal fibrosis. So these three features are the features of intrahepatic cholestasis in liver biopsy. Bile lake formation within the biliary canaliculi. Second, feathery degeneration of hepatocytes. And third, there will be periportal fibrosis. So these two are nothing but the congenital hyperbilirubinemia, that is the congenital causes of jaundice, that could be differentiated into that is unconjugated and conjugated type. There are two types of unconjugated congenital hyperbilirubinemia, congenital jaundice, that is, one is Gilbert syndrome, one is Crigler-Najjar syndrome. Gilbert syndrome is reduced enzyme activity, but in case of Crigler-Najjar syndrome there is all total absence of the enzyme. So it is more severe form. Conjugated bilirubinemia, again in the congenital form, that there are two important causes. One is Dubin-Johnson syndrome. There is defective release of bilirubin due to the multi-drug resistant type 2
transport activity is lost basically. And Broca syndrome, it is similar to the Dubin-Johnson syndrome, but there is some other features. এটা তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট নয়, বাট এটা যখন তোমরা পেডিয়াট্রিক্সে যাবে তখন you have to deal with these conditions. Okay. So how you can approach a patient with conjugated and unconjugated bilirubinemia? That is, you can differentiate a case of jaundice. Either it is pre-hepatic, post-hepatic or hepatic. First, of course, the history. If there is excessive anemia, there will be reticular endothelial system, extrahepatic destruction of the RBC, that is the damage of, there is more in hepatocytes, sorry, there is more in liver and spleen enlargement. So it might be a cause of hemolytic anemia. So it could be a pre-hepatic cause of jaundice. But in post-hepatic and hepatic causes, either there might be some obstruction. So that could be clay color urine, cola color stool, exactly. Or there could be associated with increase in the liver enzymes. So history will clinch the diagnosis. Next, the examination part. Next, urine analysis for the bilirubin. Bilirubin will be absent in case of post-hepatic causes, but urobilinogen level will be high. But in case of pre-hepatic causes, the bilirubin level will be very high in urine. And the blood test. So conjugated bilirubinemia, conjugated amount. In case of conjugated bilirubinemia, that is conjugated এর মধ্যে যে আমরা যে ব্লাড টেস্টটা করে থাকি, ঠিক আছে, টোটাল বিলিরুবিন, সেই ব্লাড টেস্টে আমরা সবসময় কনজুগেটেড বিলিরুবিনকে ডাইরেক্টলি আমরা মেজার করতে পারি, ইনডাইরেক্টলি মেজার করতে পারি না। ইনডাইরেক্ট মেজারমেন্ট হয় আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন। So total bilirubin minus conjugated bilirubin is unconjugated bilirubin. Is it clear? So in case of conjugated bilirubin, the direct bilirubin level will be high. But in case of unconjugated bilirubin, the indirect bilirubin level will be high. So in case of conjugated hyperbilirubinemia, if there is hepatocellular cause, we do the liver biopsy and there will be some abnormality in the liver. But in case of conjugated bilirubinemia but post-hepatic cause, we do different types of imaging study like CT scan. In CT scan, we can find there will be some stone in the gallbladder or stone in the common bile duct. If we do the MRCP, MRCP can see the total, it will help to assess the total biliary tree. Is there any stricture, is there any growth, or if there any obstruction in any form. And ERCP, it is performed due to it will not only diagnose any obstruction or growth per se, but also it helps to remove any obstruction by liberating any stone from the common bile duct or any stricture or any obstruction anywhere in the sphincter or in the common bile duct. So these investigations are useful in the obstructive jaundice. And other than that, in case of unconjugated bilirubinemia, again there will be, we have to assess for the hemolysis. What are the causes of hemolysis here? So that's it. In case of these tests are useful for differentiating the pre-hepatic, hepatic and post-hepatic cause. In case of pre-hepatic cause, the urobilinogen level will be high, but in the hepatic cause, the urobilinogen level will be low, but post-hepatic cause, there will be negative urobilinogen level. Dark color urine will be in case of pre-hepatic, hepatic and post-hepatic dark color urine, but stool will be clay color. And urine bilirubin level will be high in case of hepatic and post-hepatic causes,
but in pre-hepatic causes it almost absent. So this is in fact in depth আমি বলবো, এতটা লাগবে না, তোমাদের শুধু ডিফারেন্সিয়েট করতে বলবে যে how can you differentiate it's a pre-hepatic, hepatic or post-hepatic causes of jaundice, what are the etiologies of pre-hepatic causes, what are the etiologies of post-hepatic causes, what are the etiologies of hepatic causes, how can you differentiate by only some investigations, what are the common investigations, that is liver function test, urine bilirubin level, urine bilirubinogen level, total bilirubin level, and some clinical history and further investigations. You can clinch into diagnosis where the abnormality lies. But I say it is a very interesting subject because the beauty is measured by statistics. বুঝতে পেরেছো? তাহলে আজকে আমি যেটা পড়াবো সেটা ডাক্তার হিসাবে সবার খুব প্রয়োজনে লাগবে, সারা জীবনই লাগবে, সে তুমি ক্লিনিশিয়ানই হও, প্যারাক্লিনিশিয়ানই হও, আর if you be a clinician. Vital statistics is very interesting, very important for a doctor, a physician. Now what is statistics? First let us discuss. It is a রাশি বিজ্ঞান, মানে it is a science of collection of numerical facts and events. বিজ্ঞান বলেছে সায়েন্স আর কালেকশন অফ রাশি বিজ্ঞান, collection of numerical facts and data. Take and after collection it is analyzed and some inference or interpretation is drawn. তাছাড়া উদ্দেশ্য কি থাকে? আমি শুধু শুধু তো আর বিনা উদ্দেশ্যে ডাটা কালেকশন করব না, তথ্য। এই প্রসঙ্গে তোমাদের বলে রাখি, ডাটা ইজ এ প্লুরাল নাউন। অনেকে ড্যাটাস বলে, কিন্তু ড্যাটাস কথাটা ভুল। স্টুডেন্টরা পাই লেখে, এগুলো তোমাদের যখন থিসিস করবে পোস্ট গ্রাজুয়েটে তখন লাগবে। ইট ইজ ডাটা ইজ এ প্লুরাল নাম্বার, সিঙ্গুলার নাম্বার ইজ ডেটাম। যেমন আমরা পড়েছি সুডোপোডিয়া, সুডোপোডিয়াম, etc. like this. It is Latin word. So singular number is data, datum, and plural is data. অনেকে datas লেখে, আমি বুড়ি বুড়ি উদাহরণ দেখেছি। It is very silly. Next is first collection and then এই তুমি কি লিখছো বাবা? Brilliant boy. Anything pertaining to this class? No. So why you are inside the class? Just to insult me? I ignore you? আমার কিছু হবে না, আমার বয়স 68 প্লাস। Numerical facts and techniques of analyzing and drawing some inference, যেমন আমরা কেমিস্ট্রিতে দেখেছি যে ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট, দেন অবজারভেশন, দেন ইনফারেন্স, like this. Now what is vital events? Vital events are those events which are related with life, death, birth, marriage, divorce. So all these things are sickness. These are vital events. So these statistics which is related with these vital events are known as vital statistics. Again, these statistics which are related with these vital events are known as vital statistics. Next, what is the need of knowing these vital statistics? We will discuss afterwards in detail, but in same, as a health administrator, we have to do planning. Suppose for this Birbhum district, how many doctors are present? Even in our college, how many doctors are present? How many faculty members are present?
out of which what is the breakup, how many should be professor, associate professor, or assistant professor, or demonstrator, or RMO. All these are done by these statistics. How many beds should be there? আমাদের 1100 বেড আছে। সুতরাং একটা প্ল্যান করা হয়েছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট যে এই এরিয়াতে আমাদের 1100 পেশেন্ট at a time will be administered in future. So this is এবং এই কলেজটা 100 আছে 150 আছে, ultimately it will be 250 like other medical colleges of the Kolkata. সুতরাং সেই 250 মেডিকেল স্টুডেন্টস এর জন্য এত বড় হসপিটাল দরকার, সেই জন্য অত বড় বিল্ডিং করেছে। এখন ফাঁকা আছে, বাট ওয়ান ডে ইউ উইল সি দ্যাট ইট ইজ গম করছে পেশেন্টে। উই হোপ at that time you will be not here, I will be not there here, but the building will exist, the management will exist, and it is full of patients treated in a very good and sufficient way. Now, so it is a guideline for planning and administration. তোমাকে জানতে হবে কোন একটা জায়গার ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স কি, এখানকার কতগুলো ছেলে আছে, তাদের কে ডে স্কলার, কতগুলো রেসিডেন্সিয়াল, এগুলো সব জেনে তোমাদের হোস্টেলের সিট ঠিক করা হয়েছে। এত বড় হোস্টেল খালি আছে কেন? এখন খালি আছে তো, আরো বিল্ডিং তুলবে কেন না? যদি 150টা করে ছেলে হয় তাহলে 5টা ইয়ারে 750 ছেলে, ইন্টার্নি আরো 150, তাহলে এখানে 900 ছেলের একটা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে, ছেলে মেয়ের আর কি। তো এইভাবে এই প্ল্যানিং গুলো হয়। সো দিস ইজ নাথিং বাট ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স। কতগুলো রান্নাঘর দরকার, কতগুলো কিচেন দরকার, কতগুলো ওয়ার্কার দরকার, ইভেন হাউ মেনি ডিশেস শুড বি প্রকিউরড সেটাও জানতে হয়। আদারওয়াইজ কি হবে? ছেলেরা খেতে গিয়ে বসে থাকবে, ডিশ নেই, খাচ্ছে একদল আর আমরা ধোয়ার অপেক্ষায় বসে আছি। সো দিস আর দি statistics on which everything is related in our life also, in our day-to-day life. So vital statistics আরো ভালোভাবে বলতে গেলে কি হয়, it is defined as the systematically collected, compiled in numerical forms and related to or derived from vital events. This is the full-blown definition of vital statistics. In this relation, I want to say you that there is another terminology which is known as health statistics. Simply, it is something related, not something, it is the statistics related with health. It has 3 domains. Number 1 is, it is the health events, that is sickness, death, morbidity. Number 2, the factors which influences these events, as for example nutrition, environment, socio-economic condition. And number 3, these are the avenue by which we will solve this problem, by either preventive or promotive or curative or rehabilitative. So what is preventive? I have discussed many times that it is the action which are taken before the occurrence of the disease. As for example, the child may suffer from a very dreadful disease, polio, which may cause its death or lameness. খোড়া হয়ে গেল, সারা জীবনের মতো হ্যান্ডিক্যাপ হয়ে গেল। So the child may suffer from polio any time in the first 5 years of its life. So though poliomyelitis has not happened, but we are administering
oral polio vaccine. Oral polio vaccine. So this is preventive action. What is promotive? Not only medicine. Child ke shudhu tonic khale hobe na. You have to give proper nutrition. This is promotive. What is curative? When disease had occurred, the treatment is known as curative. As for example, if a person is suffering from tuberculosis of the lung, you have to give anti-pox therapy. This is curative. And what is rehabilitative? As a result of disease, I have told you that there may be recovery, there may be death, there may be disability. As a result of polio, the child may die, may recover, or may be a lame child, handicap. So we have to rehabilitate that person to the mainstream. Otherwise, he or she will be a burden of the society. একজন ফুটবল প্লেয়ার খেলতে খেলতে পায়ে অ্যাঙ্কেলে লেগে গেল বা মেনিসকাস ছিঁড়ে গেল, সে আর কখনো ভালো করে খেলতে পারবে না। He is handicapped. So how he should be rehabilitated? তাকে করে দেওয়া হলো ফুটবল টিমের ম্যানেজার বা কোচ। তাকে তার অতটা দৌড়তে হচ্ছে না। So this is called rehabilitation. Now what are the sources of vital statistics? First is census, লোক গণনা। আগের দিন বলেছিলাম ভালো বাংলায় একে বলে আদমশুমারি। আদম মানে হচ্ছে পিপল, শুমারি মিন্স কাউন্টিং। নেক্সট ইজ আদমশুমারি একটা এসেছিল বেঙ্গলিতে, বাংলাতে আমাদের সময়। সো নেক্সট ইজ স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম অর SRS। নাম্বার 3, registration of vital events. Number 4, NFHS, National Family and Health Survey. Number 5, NSSO, National Survey of Sample Survey Office. এইগুলো কিন্তু এনুমারেট করতে দেয় তোমাদের পরীক্ষাতে, থিওরি কোশ্চেনে। Next is notification of disease, hospital records, disease registered, record linkage, epidemiological surveillance, environmental health data, population survey, health manpower statistics, other health statistics, routine statistics related to health and non-quantifiable health. এই 16টা আইটেম আছে, সবগুলো মনে করার রাখার দরকার নেই, কয়েকটা প্রথম 5-6টা মনে রাখলেই যথেষ্ট। ইন ওরাল এক্সামিনেশন, নট ইন থিওরি। থিওরিতে যত পারবে লিখবে তত নম্বর দেবে। তাহলে এবার লেট আস ডিসকাস ওয়ান বাই ওয়ান। হোয়াট ইজ সেন্সাস? সেন্সাস ইজ এ process by which there is enumeration of all the population of the country at a fixed time. ব্যাপারটা কি সাংঘাতিক বোঝো তো, যে আমাদের 144 কোটি লোক, তাদের প্রত্যেককে গুণে বার করতে হবে। So the workers will go to every individual of the country, every family, সমস্ত ভারতে, and it is conducted in 3 months, that is January to March of the first year of each decade. মানে এক সংখ্যায় 1981, 1991, 2001, 2011 এইরকম। So it is conducted in the first 3 months, first quarter of the first year of the each decade at the interval of 10 years. So it is started in 1881 and in British era, and it is conducted at the interval of 10 years every. And the last census conducted was 2011, and the next due was 2021, but it could not be conducted due to COVID.
What is done? The workers are going to house, they collect the following characteristics of the people. Number one is age, sex, religion, place of birth, education status, occupation, marital status, etc. প্রত্যেকটি লোকের, তোমাদেরও নিয়ে গেছে 11 সালে এবং 21 সালে যেটা পেন্ডিং আছে সেটা আসবে খুব শীঘ্রই। It is a challenge to the central government to conduct this huge enumeration of the people and collecting all the data what I have mentioned. It is published as a big report, বিশাল রিপোর্ট। বুঝতে হচ্ছে 144টা লোকে, কোটি লোকের ইনফরমেশন কত সাংঘাতিক হতে পারে, and it should be accurate, উল্টো পাল্টা হলে হবে না। So there is a legal basis, Indian Census Law 1948, and the report is published by Census Commissioner and Registrar General of India. So it acts as a basis on which all the planning and development and administration is being done, not only in the field of health, but entire government system. The census is a short note for you. Next is SRS. How do this census is being done at every 10 years interval? How we know the information between this inter-census period? 1985 সালে কত ছিল লোক কি করে জানবে? কারণ আবার তো আমি 91 সালে হয়েছে, it was done in 1981, and suppose next census is 1999. So what is the status of the population is 1985 or 86? It is the inter-census period. So you know by this sample registration system. Here the enumerators continuously is going to the house and collecting data, and at every 6 months a supervisor, investigator will go and check this. That is the cross checking. ঠিক করেছে কিনা, রিপোর্ট ভুল হলে তো হবে না, অ্যাকুরেট রিপোর্ট দিতে হবে। So this is the thing. So this is called sample registration system, ongoing system. Two way, one is continuous and another is interrupted by the supervisor investigator every 6 months to check out, cross checking of the continuous collection by the investigators. This is SRS. SRS ও তোমাদের জন্য একটা শর্ট নোট। Next is registration of vital events. Vital events means death, marriage, birth, etc. So it should be registered properly. How do you know that what is the birth rate of the country? If you do not know the birth rate of the country, you cannot give the birth control measures, family planning. And last class I have said that population explosion is a curse to our country. The Western countries has controlled the population growth, and so they are so developed. But here every development is absorbed by the growing population. তুমি এই যে শিয়ালদার ট্রেনে আগে ছিল, আমি দেখেছি স্টুডেন্ট লাইফে 8টা করে বগি ছিল, আমি লোকাল ট্রেনের কথা বলছি যারা জানো আর কি, ইএমইউ কোচ, সেটা বাড়তে বাড়তে এখন 12টা কোচ দিয়ে দিয়েছে, তাতেও লোক ধরছে না এবং তার জন্য প্ল্যাটফর্ম গুলোকে বাড়াতে হচ্ছে। এই 12টা দিয়েছে, এইবার কি করবে? আরো তো পপুলেশন বেড়ে যাচ্ছে, এইবার কি 20টা দেবে? কিন্তু 20টা দিলে তো প্ল্যাটফর্ম বাড়াতে হবে না, ওই পেছনের লোকগুলো কি লাফ মেরে মেরে নামবে না উঠবে? তাহলে বুঝতে পারছো এই প্রবলেমটা। এখন 12টা দিচ্ছে, এই জুলাই মাস 1 জুলাই থেকে 12টা কোচ হয়ে গেল। আমি সবই নিউজ পেপারে পড়ছি।
এককালে আমিও ব্যবহার করতাম এই ট্রেন কলেজ লাইফে। সো এই যে পপুলেশন গ্রোথ বাড়ছে, এই যে 8 বগির ট্রেনকে 12 বগিতে রূপান্তরিত করতে হলো, হোয়াট আপ ইউ টু হোয়াট দ্যাট ইজ পপুলেশন গ্রোথ। কিন্তু সবকিছুরই তো একটা সোর্স আছে। এই যে আমাদের ফুড, তুমি জমিতে কত সার দেবে, কত হাইব্রিড করবে, এক সময় তো জমির ক্যাপাসিটি ফিক্সড হয়ে যাবে, তখন পপুলেশন খাবে কি? আমদানি করবে। বাংলাদেশে যেমন হয়েছে, পাচার করে দিচ্ছে আমাদের লোক, পালিয়ে আসছে কিসের জন্য? ফর ইকোনমিক ডিসপ্যারিটি। এখানে লাইফ হচ্ছে অনেক, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অনেক বেশি। শিয়ালদায় গিয়ে একটা পায়ের উপর এমনি করে একটা লেবু বেচলেও সে দিনে 500 টাকা রোজগার করে। বুঝতে পেরেছ? তোমার বাড়িতে কোনো জন্ম হলে শিশু মৃত্যুর কথা আমি বলছি না, তোমাকে কিন্তু অথরিটির কাছে ঠিক সময়ে জানাতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি পেনালাইজড, ফাইন হবে, মানিটারি ফাইন। নেক্সট ইজ ন্যাশনাল হেলথ and family survey. What is that? It is a large scale collection of data household, and it was started in 1991 and up to this 5. এইগুলো শর্ট নোট আসবে, কিন্তু কোথাও বইতে পাবে না, এগুলো আমি খুঁজে বার করে লিখেছি। তোমরা যদি চাও তাহলে ইউ মে হ্যাভ নোটস, কারণ পার্কের বই তো সবাই পড়ে, এসবগুলো নেই সেই বইয়ে। কিন্তু এইটা স্পেশালি তোমাদের কারিকুলামে, আমরা তো তোমাদের কারিকুলাম অনুযায়ী পড়াই, এনএমসি কারিকুলাম হিসাবে, ইউজিসি কারিকুলাম, সেখানে কিন্তু এই এনএফএইচএস অ্যান্ড এনএসএসও এই দুটো কিন্তু খুব স্পেশালি মেনশন করা আছে। সো দিস ইজ দ্য প্রসেস. And what are the things collected? That is MCH data, family planning data, child health, adult health. So all these things, what I have written here. So these things are collected by National Health Survey. So these are the things which are data are collected. That is regarding population, regarding family planning, regarding child health, regarding maternal health and nutrition, adult health, and domestic violence. It is also, domestic violence is also a, তাই তো দেখি আমাদের মধ্যে মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিতে, আপার মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিতে কত সমস্যা। লোয়ার ক্লাস দেয়, আমরা তো বলি আরে ও তো ছোট লোকদের ব্যাপার, ও তো মারবেই বউকে। কিন্তু do you know how many battered wife problem is in our country in middle class? আমরা জানি না। NSSO, National Sulphate Survey Organization. Here also similar types of facts are collected, and it is under Statistics Department of Government of India. The functions are regarding the socio-economic condition of the people, their employment status, their unemployment. এখানে কিন্তু সবই, কত ডাক্তার বেকার হয়ে আছে, কত ডাক্তার অড জব করছে, সবই এই স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে কিন্তু বা ইঞ্জিনিয়ার। কনজিউমার্স এক্সপেন্ডিচার, তোমার পয়সা হলে তুমি কি করে ধরা যাবে, তুমি খরচা করবে। দেখো না দুষ্কৃতিকারীরা বড় বড় পোর্টসে হেন তেন এইসব গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মার্সিডিজ বেঞ্চ। আমরা মিডিল ক্লাসটা রেঞ্জ কি খুব জোর 10 থেকে 12 লাখ টাকার গাড়ি, কিন্তু ওদের দেখা যাচ্ছে 40 লাখ, 50 লাখ, 60 লাখ, কিন্তু ইনকাম নেই, সেরকম ইনকাম নেই, আউট অফ ইনকাম। দে হ্যাভ পারচেজ দি কার্স নট রিলেটেড টু দেয়ার ইনকাম স্ট্যাটাস। তাই এইসব থেকেই বোঝা যায়, বারবার বিদেশে যাচ্ছে, বাড়িতে উৎসব করছে, ছেলের অন্নপ্রাশন, ছেলের পৈতে, ছেলের অমুক, মেয়ের বিয়ে, কোটি কোটি। এই যে একজন রাজনৈতিক নেতা, আমারই তো মেয়ের বিয়ে দিলাম, আমি ভাবতে পারি
যে 50 কোটি টাকা খরচা করেছে একজন নেতা, একজন ডাক্তার কখনো 50 কোটি টাকা খরচা করতে পারবে? শুধু that after occurrence of the disease it should be notified to the higher authority. Suppose there is a case of plague, there is a case of malaria, there is a case of dengue, definitely it should be informed to the higher authority. Otherwise the doctor will be penalized. ওই যে কোভিড হয়েছিল না, তখন জানিয়ে দিতে হতো স্বাস্থ্য ভবনে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। এইটাই হচ্ছে নোটিফিকেশন। নোটিফিকেশন কথাটা হচ্ছে নোটিফাই, নোট থেকে এসছে। ইট ব্রিং টু দ্য নোটিস অফ দি হায়ার অথরিটি। নইলে ওরা জানবে কি করে? তুমি যে পাঠিয়ে দিলে, তোমার যদি কর্পোরেশন এলাকা হয়, যদি মিউনিসিপ্যাল এলাকা হয়, সেখান থেকে লোক চলে আসলো, এসে তোমার বাড়িতে স্যানিটাইজ করলো, ওষুধ দিল, অমুক তমুক হেলথ বাজার করে দিল, হ্যাঁ এইরকম আর কি। তোমাকে বলে গেল এই করবেন, ডু দিস অ্যান্ড ডোন্ট দিস। সো দিস ইজ দ্য রেজাল্ট অফ নোটিফিকেশন। দিস ইজ দ্য বেনিফিট অফ নোটিফিকেশন। ডক্টরস মাস্ট ডু নো দিস নোটিফিকেশন, আদারওয়াইজ হি উইল বি পেনালাইজড। আমি জানি একজন ডাক্তার, তার চেম্বারে ম্যালেরিয়া কেস এসেছিল এবং সে পেশেন্টটাকে ট্রিট করে ইনফর্ম করেনি কর্পোরেশন এলাকায়, তার রেজিস্ট্রেশন 3 মাসের জন্য সাসপেন্ড করে দিয়েছিল, মানে সেই সময় সে প্র্যাকটিস করতে পারত না। সো দিস ইজ দ্য নাও হেলথ সার্ভে। হোয়াট ইজ হেলথ সার্ভে? That is a survey which is being done among the population regarding the health status. সেখানে কি হয়? Information, the workers are going to house from there, they are collecting their informations. There are certain schedules, checklist নিয়ে যায়, কিছু লিখতে হয় না, শুধু টিক মারতে হবে। কি আছে? ফ্যামিলি শিডিউল, general individual schedule, national assessment schedule and diet survey schedule. এই চারটে আমরা 5টা আমরা ডিসকাস করেছি। এরপরে আর কি আছে? নোটিফিকেশন। I have already told you hospital records. In the hospital there are certain records are maintained. Behind disease record, different injury records, delivery record। যেমন আমাদের হসপিটালের যে প্রত্যেকটা ডেলিভারি হলে তার বিরাট একটা ইনফরমেশন থাকে, কালেক্ট করতে হয়। সেই ইনফরমেশনের যে প্রোফর্মাটা, সেটা আই হ্যাভ কালেক্টেড ফ্রম আরজিকর মেডিকেল কলেজ। আমাদের তো নতুন, সো আরজিকর মেডিকেল কলেজ থেকে এসে এখানে আমি সেটা প্রোভাইড করেছিলাম, জানি না কি করেছে। সো দিস আর অল বার্থ রেজিস্টার, ডেথ রেজিস্টার, ডেলিভারি রেজিস্টার, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। Disease specific registers all are collected, which is known as disease register. রেকর্ড লিঙ্কেজ, এটা আমাদের দেশে হয় না। আমরা এই রোগ এখন হয়েছিল, ওই রোগ তখন হয়েছিল। একটা মিডল এজের পার্সনের সারা জীবনই তো সে সুস্থ ছিল না। হি সাফার ফ্রম মেনি ডিজিজেস। সো ইন দ্য চাইল্ডহুড হি মে সাফার ফ্রম টাইফয়েড ফিভার। ইন দ্য মিডল এজ he may suffer from gastritis and peptic ulcer. In the advanced age, he is suffering from coronary heart disease. Not only that, stroke. And in the elderly age, he is now suffering from prostate cancer. Now in Western countries, all the records from his birth till death are collected and they are linked together. তার মানে ওদের and computerized, কম্পিউটারে তার একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার আছে, সেখানে ক্লিক করলেই তার ছোটবেলা থেকে একটা 80 বছরের মানুষের what diseases he has suffered from since childhood, সমস্ত কিছু ইনফরমেশন চলে আসবে। and that will help the doctors to treat the patient. He knows all the his vaccination history, etc. একটা র্যাশ হয়েছে, তুমি বলে মিজলস হয়েছে, কিন্তু তুমি রেকর্ডে দেখলে he has taken measles vaccine in proper, তাহলে কি করে মিজলস হবে? this might be another eruptive fever. তোমার কাছে খুব ইজি হয়ে গেল। সো দিস ইজ কল্ড রেকর্ড লিঙ্কেজ। এটা আমাদের দেশে এখনো হয়নি।
যেদিন হবে সেদিন তোমরা ফিউচার ডাক্তাররা অনেক হেল্প পাবে। দিস ইজ কল্ড রেকর্ড লিঙ্কেজ। ইট ইজ এভরিডে একটা করে পেশেন্টের ফাইল থাকে, আমাদের সেটা নেই। আমাদের আগের দিনের টিকিটটাই পাওয়া যায় না। আগের দিনের টিকিটটা কই না, আনিনি, ভুলে গেছি। ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট। সুতরাং তুমি অ্যান্টিবায়োটিক কদিন দিয়েছো, কি ওষুধ দিয়েছো, কিছুই তুমি বুঝতে পারলে না, আবার নতুন করে শুরু করলে। দেখবে এটা এখানে হয় কিনা জানি না, এখানেও হয় গভর্নমেন্ট হসপিটালে। ইট ইজ ভেরি কমন। when record linkage system will be in vogue, then only we doctors will be benefited. This is called recording. তোমরা বলতে পারবে তোমাদের লাইফে কি কি রোগ হয়েছে, কি হয়েছে, কি ভ্যাকসিন হয়েছে, জানো? কি কি ভ্যাকসিন তোমাদের দেওয়া হয়েছে, ভ্যাকসিনেশন কার্ড আছে? সুতরাং এগুলো কালেক্ট করবে, করে একটা ফাইলে রেখে দেবে। তোমার বয়স আর চিরকাল 21, 22, 23, 20 হবে না, এক সময় তোমাকে আমার মতো এল্ডারলি এজ হতে হবে। and at that time, if ঈশ্বর না করুন যদি তোমার কোনো ডিজিজ হয়, তখন this file will help you. Please, your personal disease file, which is known as record linkage. Next is epidemiological surveillance. I have told you several times, that is epidemiological surveillance is being done to collect different data. Then is environmental health data, that is health is related with তোমার বাড়ির পাশেই একটা মজা পুকুর আছে, সুতরাং it is the breeding place of mosquito. So who can save you from dengue fever, who can save you from malaria, আছে, who can save you from filaria. So the environment is a very important. দেখতে পাচ্ছ তো এই যে গরম, এত সূর্যের কাছে সবচেয়ে কাছে চলে এসেছে পৃথিবী, তাই তো এখন, তার জন্য এত গরম। এই যে হাই টেম্পারেচার, এনভায়রনমেন্টের গাছ নেই, কেটে ফেলছি আমরা, উন্নয়ন, ডেভেলপমেন্ট, পুকুর বুঝিয়ে গাছ কেটে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, তার এফেক্ট আমরা বুঝতে পারছি। আস্তে 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 টেম্পারেচার ইজ গোয়িং হাই টু হাই। আগে আমার মনে আছে ইন দ্য 2018, 19, 20 রোজ এসি চালাতে হতো না, কিন্তু গত 2 বছর ধরে দেখছি এই 23 আর 24 কন্টিনিউয়াসলি এসিতে না শুলে রাত্রিরে ঘুমানো যাচ্ছে না। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। কারণ এই বছরে আমি একটা ডাটা রেকর্ড করলাম যে 6 এপ্রিল ফার্স্ট আই কন্টিনিউড AC, and till the last night I was in this quarter in AC, and day before yesterday at the home I used AC, but this type of AC was not used in the 2 years or 3 years before. That is, day by day temperature is increasing, ambient temperature. So এখানেও তো আমি দেখেছি, আমি 22 সালে এসেছি, দেখেছি দুপুরবেলা এসি চালাতে হতো না, কিন্তু যেদিন 3-4টের সময় ফিরে যায় সেদিন দেখি ঘর একদম আগুন হয়ে রয়েছে, ফ্যান চালালেই হতো। সো দিস ইজ দ্য রিলেশন অফ হেলথ উইথ এনভায়রনমেন্ট। নেক্সট ইজ হেলথ ম্যানপাওয়ার স্ট্যাটিস্টিক্স। সো দিস ইজ অ্যানাদার থিং। তুমি ডাক্তার আছো হসপিটালে, কিন্তু তোমার কোনো হেল্পিং নার্স নেই, তোমার কোনো জিডিএ নেই, তোমার কোনো পিয়ন নেই, পেশেন্টকে কে ডাকবে? তুমি কি টেবিল থেকে উঠে গিয়ে ডেকে আনবে? পেশেন্টকে তুমি রেফার করলে ফর অ্যাডমিশন ইন দ্য ইনডোর, ট্রলিতে করে কে নিয়ে যাবে? তুমি ঠেলে নিয়ে যাবে? দিস ইজ নট দ্য থিং। একটা ফিমেল পেশেন্ট, তুমি মেল ডাক্তার, এক্সামিনেশন করবে, দেয়ার শুড বি এ ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট, কিন্তু আমরা দেখেছি গভর্নমেন্ট হসপিটালে অধিকাংশ সময়ই ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট নেই। ডাক্তার এসে বলছে যে স্যার কি করে পেশেন্ট দেখবো, দেয়ার ইজ নো ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট। সো দিস ইজ দ্য থিং, দিস ইজ কল্ড হেলথ ম্যানপাওয়ার ডেভেলপমেন্ট। আদার হেলথ রেকর্ডস, routine statistical research and non-quantified records. That is, this non-quantified means that which cannot uses of
vital statistics and health statistics. Number one, to know the health status of any place. কোনো জায়গাকার হেলথ স্ট্যাটাস কিরকম, ভালো না খারাপ না মিডল আসতে, তাহলে সেটা উই নো বাই হেলথ স্ট্যাটাস, দিস ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স। সেকেন্ড পয়েন্ট কি, টু নো দ্য হেলথ অ্যান্ড ডিমান্ড of any place. Suppose in a village, you think that এখানে একটা হসপিটাল হলে ভালো হতো, কিন্তু লোকেরা বললো না, হসপিটাল করে লাভ নেই, তাকে ডাক্তার আসবে না, নার্স আসবে না, ওষুধ থাকবে না, বেটার ইউ গিভ এ গুড রোড। prognosis of that infection of hepatitis infection. Okay. Chance of hepatocellular carcinoma. Is there any association of any chance of association or any chance of progression to hepatocellular carcinoma is associated with that particular virus present or absent? And last is prognosis. এই চারটা একদম বাই হার্ট মনে রাখবেন। আমার একটাই রিকোয়েস্ট, এই চার্ট থেকে মোটামুটি সব কোয়েশ্চেন আসবে, মানে দিস ইজ ইন জিস্ট। ওকে, শর্ট নোট আসলে এই চার্টটা কি ল্যাবরেটরি এই পয়েন্টগুলোতেই বলতে হবে তোমাকে। ওকে, এর মধ্যে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তোমাদের হেপাটাইটিস বি ভাইরাস and of course hepatitis C virus. So শুরু করা যাক। ভাইরাল হেপাটাইটিস, most common viral hepatitis in India is hepatitis A. So which type of virus is this? তোমরা কি কি টাইপের ভাইরাস জানো? কি DNA ভাইরাস, RNA ভাইরাস। So this is an কি ভাইরাস এটা? RNA ভাইরাস। Single stranded না double stranded? Single stranded. Linear or circular? Linear or circular? This is linear. Okay, so hepatitis A virus is RNA virus. It is single stranded virus and it is linear virus. কোন age group এ common? কোন age group এ common? It is common in all age group. কোথায় common? It is common in our country, that is developing area, যেখানে crowded, those areas which are crowded, where the sanitation is a very important health hazard, that is sanitation. Lack of sanitation is the most important health hazard in our country. Lack of potable water, drinking water, যেখানে problem আছে. Why? Because this virus is propagated via fecal-oral route. Fecal-oral route. Contaminated water এর সঙ্গে এই ভাইরাসের প্রপাগেশন হয়। So route is fecal-oral route. Fecal-oral route. Fecal-oral route কেন, কিভাবে? যখনই কোনো কন্টামিনেটেড ভাইরাস আমাদের বডিতে ঢোকে জলের মাধ্যমে, they will replicate in our body, basically in our hepatocytes, and excreted out through fishes. This fishes causes the contamination of water, and when we took that contaminated water, that virus again enter in our body and they get replicated. Yes. Incubation period কত? Incubation period 15 to 45 days. এটা days এ বলছি না, 15 to 45 days. 15 to 45 days. Okay. Its prognosis is very good, excellent. তার মানে কি, it causes only acute infection, acute viral hepatitis. তার তো দেরি কেন? Acute viral infection, acute hepatitis. It causes mainly acute hepatitis. So chance of chronicity is so low. Chance of chronicity is so low. Carrier state হতে পারে, but not so common. So carrier state is not common, and
chance of chronicity is low. It causes acute viral hepatitis. So acute viral hepatitis যদি হয় তাহলে chance of hepatocellular carcinoma কেমন হবে? Very low, very low, and prognosis is excellent. Goody না শুধু excellent, very good prognosis, excellent, excellent. So antigen কি হবে? Viral A antigen, hepatitis B, HAV antigen, HAV hepatitis A virus antigen. ঠিক আছে, এর এগেইনস্টে acute infection হচ্ছে, তার মানে some antibodies produced of which class? IgM type, IgM type. So যখনই আমরা রিকভারি দেখব, রিকভারিতে IgG টাইপ হবে, ইনিশিয়ালি IgM টাইপ হবে, দেন রিকভারি যখন হবে IgG টাইপ। তাহলে IgG or IgM type anti-A antibody. So antigen is hepatitis A virus antigen, and antibody is either IgM in acute condition, and when there is recovery there will be IgG type anti antibody. So this is in nutshell hepatitis A virus. So route is fecal, incubation period is short. এই রেনি সিজনের এর প্রপাগেশন বেশি হয়। It causes the way of propagation is contaminated water, and it causes the acute viral hepatitis. Okay, then hepatitis B virus. Hepatitis B virus এর ক্ষেত্রে কি? Which type of virus is this? T. Hepatitis B. It is the only DNA viral hepatitis. It is the only DNA virus. It is only DNA. Sure. Only DNA virus. Okay. And there is a peculiarity of that particular DNA. Key DNA. This is circular, but incompletely circular. So this is double stranded DNA. সবসময় double stranded হয় জানো, double stranded DNA, and this is circular. So this is circular double stranded DNA virus. Incomplete কেন সেটা এখন বললে বুঝতে পারবে না। তোমাদের ভাইরাস স্ট্রাকচার পড়ানো হয়েছে, ইকোসাহেড্রাল ওই সমস্ত স্ট্রাকচার পড়ানো হয়েছে? এ বলছেন হ্যাঁ, এ বলছে না, একজন বলছে হ্যাঁ। হ্যাঁ হয়েছে। তাহলে পিকুলারিটি কি বলো? এই তো বিয়ে স্যার পড়িয়েছেন তো? আচ্ছা, তো কি কালকেই পড়েছো? বুঝে একজন বলেছে পড়েছে, একজন বলেছে পড়েনি, একজন বলেছে ক্লাস হয়েছে, একজন বলেছে ক্লাস হয়নি। কি হয়েছে সেটা বলো। ক্লাস হয়েছে। যদি কমপ্লিট একটা স্ট্রাকচার সম্পর্কে ধারণা থাকে তাহলে ইনকমপ্লিট আর কমপ্লিট মানে ভাইরাল ডিএনএ পার্টিকেলের মধ্যে পার্থক্য কি তোমরাই বলবে আমাকে। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ যদি ইনকমপ্লিট হয় তার ডিফারেন্স কি হয়, মানে সেখানে কি কি থাকে? দুটো স্ট্র্যান্ড এক্স্যাক্টলি সেম নাম্বার অফ নিউক্লিওটাইড নাই। There is not presence of same number of nucleotides in both strands. That is why it is known as incomplete. আচ্ছা, এর রুট কি? হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের রুট কি বলো? ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমরা সবাই জানো যে আমরা সেরোলজি মার্কার করি। হ্যাঁ, সেরোলজি মার্কার আমরা দুটো সেরোলজি মার্কারই করি দুটো ভাইরাসে, একটা হচ্ছে বি, একটা হচ্ছে সি। তাহলে ইট ইজ ব্লাড বর্ন ভাইরাস, ইটস আ ব্লাড বর্ন ভাইরাস। যদি ব্লাড বর্ন ভাইরাস হয় তাহলে হোয়াট আর দ্য রুটস অফ কন্টামিনেশন, প্রোপাগেশন অ্যাকচুয়ালি ব্লাড ট্রান্সমিশন। দেখো ভাইরাস হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের যদি আমরা ট্রান্সমিশন বলি, that transmission is usually of two type. One is vertical transmission, one is horizontal transmission, one is vertical transmission. Horizontal transmission মানে person to person contact, মানে কন্ট্যাক্টে হোক বা person to person transmission হচ্ছে।
আর ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন মানে মাদার থেকে ফিটাসে যাচ্ছে। সো প্যারেন্টাল ট্রান্সমিশন from mother to fetus is one of the important causes, and this is the most important root of carrier state. If there is any mother, if there is any root, কোথায় বসবি? ওখানে দেখতে পাবি। তুই মায়োপিক না? মায়োপিক তো হাইপারমিওপিয়া কি আছে? হাইপারমেট্রোপিয়া না মায়োপিয়া? মায়োপিয়া তো। প্লাস পাওয়ারের চশমা আছে না মাইনাস পাওয়ারের চশমা আছে? কি জিজ্ঞেস করছি? সিলিন্ড্রিক্যাল কি জিজ্ঞেস করছি? চশমাটা প্লাস পাওয়ারের না মাইনাস পাওয়ারের? তাহলে মায়োপিক। এইখানে বস। মায়োপিক আমি, সেজন্য হয়তো দূরের জিনিস কিছু করতে পারিনি। এখানে বস। ও একা বসবে না, বুঝলি? বিশেষ কিছু গল্প এখনো বাকি আছে। আই, ওর তো আরো বড়, আরো বেশি বোধ হয় মায়োপিয়া। নেই, আই এখানে বস। মায়োপিয়া সামনে বসবে, সামনে বস। ওই জন্য একটু পিছিয়ে লোকজনকে ঠেলে ঠুলে সামনে বসা যায় না, তার জন্য আগে আসতে হয়। কি অন্যায়, ওরা সে গল্প টল্প করে বলে পিছনে বসলো, আর আমি ওদিকে টেনে টুনে সামনে নিয়ে চলে আসলাম। যাকে so chance of carrier state is most when a baby born with serology positive hepatitis B. Out of serology positive, of course, hepatitis B mother, almost 90%. So carrier state is very high, especially in case of vertical transmission. So it is very high, very high, especially in vertical transmission. প্রায় কত? 90%. এটা একটা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে। আর কি কি কমন রুটস কি? অফকোর্স নিডল স্টিক ইনজুরি, ব্লাড ট্রান্সফিউশন যদি পজিটিভ হয়, মানে কেউ পজিটিভ ব্লাড যদি আরেকজন বডিতে চাই, ব্লাড ট্রান্সফিউশন আনাদার। ড্রাগ অ্যাবিউজ, অ্যান্ড আমাদের দেশে যেটা, আমাদের দেশ একটা ক্যালাসদের দেশ, হ্যাঁ, খুবই একদম মানে কি বলবো, এখানে পরিষ্কার কথা যে আমাদের ডাক্তারিটা থেকে বেশি এখানে অনেক বেশি বিজনেস হয়, যার জন্য হিমোডায়ালিসিস যেখানে করা হচ্ছে তারা এইটুকু অ্যাকাউন্টেবিলিটি তাদের থাকে না যে কোনো এই যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস পজিটিভ পেশেন্টের হিমোডায়ালিসিস যে মেশিনে হচ্ছে, সেই মেশিনে একটা সেরোলজি নেগেটিভ পেশেন্টের হিমোডায়ালিসিস করা হবে না। অনেক সেন্টারে সেই অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকে না। সো যাদের থাকে না সে সমস্ত সেন্টারে একটা কন্টামিনেটেড হিমোডায়ালিসিস মেশিন থেকে একটা নর্মাল পেশেন্টের সেরোলজি পজিটিভ হয়ে যেতে পারে। বোথ কেসেস অফ বি, বোথ কেসেস অফ সিটা আমার বাবার সাথে হয়েছিল। বাবার সাথে এই জন্য হয়েছিল, আমার বাবার সিকেডি পেশেন্ট ছিল, ঠিক আছে, হেপাটাইটিস সি ভাইরাস সেরোলজি পজিটিভ হয়ে গিয়েছিল হিমোডায়ালিসিস করার সময়, ঠিক আছে। এতটাই ক্যালাসনেস। আমি এটার জন্য এখনো কেস চলছে আমার ডিসানে, ডিসান হসপিটালের সঙ্গে আমার এখনো কেস চলছে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য ভেরি ডেঞ্জারাস রুট অফ, মানে স্পেশালি ইন ইন্ডিয়া হিমোডায়ালিসিস এর সময় এটা হয়, ঠিক আছে। সো দিস আর দ্য parenteral roots. So blood-borne disease, and at the time of hemodialysis, parenteral blood transfusion, then IV drug abuse and needle stick injury. These are the common roots of hepatitis B virus infection. Usual incubation period is 180 days. 180 days. At least 180 days এটা যদি রেঞ্জ বলো তাহলে 30 to 180 days. 30 to 180 days. ওকে। অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি আমি পরে বলছি কোনটা কখন রাইজ করবে, কোনটা কখন মানে লো হবে,
কি কি অ্যান্টিজেন স্পেশালি এটা কমন থাকে? অ্যান্টিজেন হচ্ছে HbS অ্যান্টিজেন, যাকে বলা হয় অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টিজেন, HbS অ্যান্টিজেন, দেন HbX antigen, then HB core antigen, then HBE antigen, and another antigenic activity কোথায় থাকে? DNA of hepatitis B. So কি কি আছে? HbS antigen, Australian antigen, HbX antigen, HB core antigen, HBE antigen, and DNA. কি কি অ্যান্টিবডি আছে? These are all usually either IgM and IgB. IgM of course acute state and IgG chronic state. কি কি? Anti HbS antigen, it could be IgM or IgG type, এটার এগেইনস্টে, মানে HbS এর এগেইনস্টে যে অ্যান্টিজেন দ্যাট কুড বি IgG type, HbS antigen IgM or IgG type, anti HbS antigen either IgM or IgG type, or এটার এগেইনস্টে কোর এর এগেইনস্টে, মানে HB কোর অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে anti IgM or IgG core antigen, and HBE টা অলওয়েজ IgM টাইপেরই হয়, ঠিক আছে? IgM টাইপ অ্যান্টি HBE অ্যান্টিবডি। সো তিন ধরনের অ্যান্টিবডি মনে রাখো, একটা হচ্ছে HbS এর এগেইনস্টে, একটা HB কোর অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে, আর একটা হচ্ছে HBE অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে। এই তিন ধরনের অ্যান্টিবডি হয়, দে কুড বি IgM or IgG, তার মধ্যে HBE টা মোস্টলি IgM টা ডিটেক্টেবল হয়। ওকে, নেক্সট, চান্স অফ ক্যারিয়ার স্টেট ইজ ভেরি হাই অফ কোর্স, বিকজ এটা পরে আমি আরো মানে আরো ভালোভাবে এটা তোমাদের বলতে হবে, বিকজ এই কোশ্চেনটাই তোমাদের মানে মোস্ট রিপিটেড কোশ্চেন ইন লাস্ট 10 years. What are the antigen and antibodies of hepatitis B? Repeated questions. এটা সুতরাং খুব ভালোভাবে করতে হবে। Chance of chronicity is very high. Very high means হচ্ছে usually not very high. যদি বলা হয় যে chance of chronicity তখনই chronic হবে যখন they are actively replicating in our body. Marker of active replication is presence of HBE antigen or DNA. So if there is any presence of HBE antigen or DNA, then it denotes that the virus is actively replicating in our body, and there is high chance of chronicity. Okay, high chance of chronicity. And যদি chronic হয় তার মানে কি? Chronic viral hepatitis. How you diagnose that it's a case of chronic viral hepatitis? If there is presence of IgG core antigen, anti-core antigen, এরা ছুটছে না তো, IgG core antigen, ঠিক আছে? IgG anti-core antibody, sorry, এসো কোর অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে যে IgG টাইপ অ্যান্টিবডি হবে, if this IgG type anti-core antibody is present, it denotes it's a case of chronic viral hepatitis due to hepatitis B virus. Chronic viral hepatitis. In at least 1% cases of chronic viral hepatitis, there is chance of formation of hepatocellular carcinoma, because chronic viral hepatitis gradually go into stages of cirrhosis, and when it develops cirrhosis, it may develop hepatocellular carcinoma at least 15 to 20 years of first infection.
যেদিন ইনফেকশন হলো তার 15 to 20 ইয়ার্স এর মধ্যে যদি ক্রনিক ইনফেকশন হয় তাহলে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা এন্ড সিরোসিস হতে অ্যাটলিস্ট 15 to 20 ইয়ার্স লেগে যায়। ওকে, আর কি প্রগনোসিস ইজ ব্যাড, অফকোর্স ইটস ব্যাড প্রগনোসিস। ব্যাড কেন? ব্যাডের থেকে বলা উচিত ভেরি ব্যাড। তার কারণ কি? অফকোর্স দেয়ার ইজ হাই চান্স অফ chronicity and hepatocellular carcinoma is very high. Incidence is very high in case of hepatitis B virus infection. So this is in nutshell of hepatitis B virus infection. Okay. Now hepatitis C, আমি এই অংশটা মুছে দিচ্ছি নাহলে বুঝতে পারবো না। এটা আমি আরো পরে একটু পরে ভালো করে বলছি, কারণ ইটস আ ভেরি 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 মানে 5টা 10টা যদি স্টারও লাগিয়ে দাও তাও এটার ইম্পর্টেন্সটা মানে বলতে পারবো না। তোমাদের সারা জীবন মেডিসিন নিয়ে যারা পড়বে তাদের হেপাটাইটিস কেসকে তোমাদের হ্যান্ডেল করতেই হবে, এটা পরে বলছি। সো নেক্সট ভাইরাস হচ্ছে হেপাটাইটিস সি ভাইরাস। হেপাটাইটিস সি থেকে শুরু করার আগে আমি এই ভাইরাসটা সম্পর্কে বলে নিই, হেপাটাইটিস ডি ভাইরাস। কেন, কি পিকুলারিটি আছে হেপাটাইটিস ডি ভাইরাসের? বি এর সাথে কি পিকুলারিটি আছে? এটাই পিকুলারিটি যে হেপাটাইটিস ডি ভাইরাস উইল নট রেপ্লিকেট ইটসেলফ ইন vitro or in vivo. It needs the help of hepatitis B virus for its replication. It's an RNA virus which is single stranded, but it again incomplete circular. It's an RNA virus, single stranded, but it incomplete circular. So for its replication, completion of replication, it needs the help of hepatitis B virus. It needs the help. Incubation period is almost 50 days, 50 din incubation period. Route is bloodborne. There are two type of infection of hepatitis D virus. প্রত্যেকটা কথা বলছে খুব ইম্পর্টেন্ট। There is two type of infection. Either it is co-infection or it is super-infection. Co-infection or super-infection. What is co-infection? When hepatitis B virus and hepatitis D virus infection occurs simultaneously, তাকে বলে co-infection. But if the hepatitis D virus infection occurs on top of chronic hepatitis B virus infection, যদি একটা পেশেন্টের ক্রনিক হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশন আছে তার উপরে যদি ডি ইনফেকশন হয় তাকে বলা হয় সুপার ইনফেকশন। দ্যাট সুপার ইনফেকশন ইজ ভেরি ব্যাড বিকজ দিস সুপার ইনফেকশন হ্যাজ অ্যান চান্স of course carrier state. So chance of carrier state is yes of course present, and also there is high chance, high probability of development into chronic stage cirrhosis and even hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma is possible here in hepatitis D virus. Prognosis is very very bad, very very bad. Prognosis is very bad in case of superinfection. Co-infection means when both infection occurring at the same time. Hepatitis B and hepatitis D both are the patient at the same time. It is co-infection. But superinfection means hepatitis D virus infection occurring in chronic hepatitis B virus infected patient. That is chronic hepatitis due to hepatitis B virus একটা পেশেন্টের chronic infection আছে, তার রিভাভিরিন চলছে, হ্যাঁ এই সমস্ত বাকি ট্রিটমেন্ট নতুন আরো ট্রিটমেন্ট মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আছে সেগুলো চলছে, তার উপর যদি হেপাটাইটিস ডি ভাইরাস ইনফেকশন হয় তাকে বলা হয় সুপার ইনফেকশন। ওকে, অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন ভীষণ সোজা, এইচবি ডি অ্যান্টিজেন, হেপাটাইটিস ভাইরাস ডি অ্যান্টিজেন, সরি এইচডিভি বলবো, হেপাটাইটিস ডি ভাইরাস অ্যান্টিজেন, এইচডিভি ভাইরাস অ্যান্টিজেন। আর এটা অলওয়েজ আইজিজি টাইপেরই হয়, অলমোস্ট আইজিজি টাইপেরই হয়। আইজিজি অ্যান্টি হেপাটাইটিস
sorry, hepatitis B virus antibody, IgG, anti-IgG, IgG, anti-hepatitis D virus infection. It's an implication of chronic stage, আর কিছু না, ইনফেকশন হয়েছে এবং অলমোস্ট এটা chronic stage আছে। Okay, so this is in nutshell about hepatitis D virus. আচ্ছা, hepatitis C তে আসে। C হচ্ছে অলমোস্ট সিমিলার টু হেপাটাইটিস বি, বাট টাইপ অফ ভাইরাস হচ্ছে দিস ইজ এগেইন কি ভাইরাস? আরএনএ ভাইরাস। কেমন ভাইরাস? সিঙ্গল স্ট্যান্ডার্ড লিনিয়ার। Usually DNA virus are double stranded circular and RNA virus are single stranded linear. এটা জেনারেলি মনে রাখো, এরই যদি কোনো এক্সেপশন থাকে সেগুলোকে তোমাদের মনে রাখতে হবে। মিক্সোভাইরাস কি? প্যারামিক্সোভাইরাস, কেমন? ডাবল সেগমেন্টেড, ভেরি গুড। সিঙ্গল স্ট্যান্ডার্ড সেগমেন্টেড ভাইরাস। সেগমেন্টেড হওয়ার কোনো অসুবিধা কি, মানে সুবিধা অসুবিধা কি? এটা পড়াবো, আমিও পড়াবো, এটাও আমার মানে তোমাদের এই ভাইরোলজি পোর্শনটা আমাদের মানে এর সঙ্গে খুবই কোরিলেটেড আর কি। কি সুবিধা মিক্সো প্যারামিক্সো ভাইরাসের সেগমেন্ট? মানে আমাদের জন্য অসুবিধা অবশ্যই। অ্যান্টিজেনিক ড্রিফট কাকে বলে? অ্যান্টিজেনিক শিফট কাকে বলে? এই তো একজনই শুধু অ্যান্সার দিচ্ছে আর গোটা ক্লাস করেছে ক্লাস। দিস ইজ দ্য প্রবলেম। হ্যাঁ, ও তো পড়লো, ও তো পড়েছে, তার মানে ক্লাসে হয়েছে ডেফিনেটলি। অ্যান্টিজেনিক শিফট অ্যান্টিজেনিক ড্রিফট পড়েছে, ক্লাসে হয়েছে। এই যে বারবার ভাইরাল যে ইনফ্লুয়েঞ্জার যে এন্ডেমিক হয় না, একটা মানে এন্ডেমিক বলছি, এপিডেমিক হয় এবং সিজনাল ভ্যারিয়েশন হয়, দেখবে হ্যাঁ, যে ইউজুয়ালি দেখবে যে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ঠিক আছে, সেই ইনফ্লুয়েঞ্জার যে বারবার যে এপিডেমিক গুলো হয়, কখনো শুনবে H1N1, H5N1, মানে সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লু, এভাইন ফ্লু। হ্যাঁ, এই যে এক একটা মানে কি বলবো, H5N1 হচ্ছে একটা স্ট্রেনের জন্য এপিডেমিক হচ্ছে, আবার সেটা কিছুদিন পর H1N1 স্ট্রেনের এপিডেমিক হচ্ছে। এই বারবার যে স্ট্রেনের যে চেঞ্জ গুলো তাকে বলে অ্যান্টিজেনিক ড্রিফট। এই অ্যান্টিজেনিক ড্রিফটের কারণ হচ্ছে এই পারমুটেশন কম্বিনেশন হয় ওই সেগমেন্ট গুলোর নর্মাল মানে যে লিনিয়ারিটিতে যেটা থাকবে সেগমেন্ট গুলো, সেই সেগমেন্ট গুলো যদি লিনিয়ারিটি পারমুটেশন কম্বিনেশনে এক ধরনের স্ট্রেন তৈরি হয় এবং অ্যান্টিজেনিক ড্রিফট হয়। মিউটেশন এটা নয়, এটা কি বলবো, এটা কি অ্যান্টিজেনিক শিফটই বলে, মানে ড্রিফটই বলে। অ্যান্টিজেনিক শিফট হচ্ছে যখন পুরো মানে জেনেটিক্সটা একটা ভাইরাসে চেঞ্জ হয়ে যায়, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসেরও চেঞ্জ হয়ে যায়, যেটা কিন্তু একটা হিউজ এরিয়াতে জুড়ে হয় এবং সেটাকে বলা হয় প্যান্ডেমিক। প্যান্ডেমিকের জন্য অ্যান্টিজেনিক শিফট দায়ী, বা যে ড্রিফট যেগুলোর জন্য H5N1, H1N1 হচ্ছে, সেটা কিন্তু এই সেগমেন্টেড। Anyway, so hepatitis C virus is normal single stranded linear RNA virus. Incubation period কত? Incubation period is very long, almost 90 days, মানে ভেরিয়েবল 20 to 90 days মনে রাখুন, 20 to 90 days. Okay, again it is bloodborne, same route as that is bloodborne, same as hepatitis B, except one thing, there is no vertical transmission in hepatitis C virus. There is no vertical transmission in hepatitis C virus. এক নম্বর কথা। আর দুই নম্বর কথা হচ্ছে
there is more probability of blood-borne transmission of hepatitis C virus. মানে এই যে needle sharing at the time of IV drug abuse বা needle stick injury, আমাদের যে হেলথ ওয়ার্কারদের যেটা খুবই কমন, নিডল স্টিক ইনজুরি অথবা হচ্ছে হিমোডায়ালিসিস, এখানে চান্স অফ হেপাটাইটিস সি ইনফেকশন ইজ মাচ মোর গ্রেটার দ্যান হেপাটাইটিস বি। অ্যাকচুয়ালি একটা মানে নতুন WHO ইয়ে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 5% অফ ক্রনিক ব্লাড ট্রান্সফিউসার, মানে যারা ব্লাড ডোনেট করে বা ট্রান্সফিউজ করে তাদের 5% হেপাটাইটিস সি ইনফেক্টেড হয়। So such a huge percentage of hepatitis C infection is associated with blood-borne infection. Okay. Next is antigen. Antigen is different type. One is of course RNA তো আছে, হ্যাঁ, এছাড়া কিছু অ্যান্টিজেন আছে যেটাকে মানে সহজে বলতে পারি যে হেপাটাইটিস সি ভাইরাস অ্যান্টিজেনই বলা যায়, যেমন N103, ডিফারেন্ট ছোট ছোট ফ্র্যাগমেন্টস আছে। এটা এখনই বলবো না, এটা তোমাদের পুরো মাইক্রোবায়োলজির উপর ছেড়ে দিলাম, ঠিক আছে। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কোন কোন অ্যান্টিজেন আছে, কারণ যে ফ্র্যাগমেন্ট গুলো আছে সেই এক একটা ফ্র্যাগমেন্টের এগেইনস্টে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আজকাল তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ফার্মাকোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ। নতুন যে ড্রাগ গুলো আছে, ঠিক আছে, ফার্মাকোলজিতে, সেই ফার্মাকোলজির মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি গুলো হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের এক একটা সেগমেন্টের এগেইনস্টে তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে। তো দোজ পার্ট আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর অ্যান্টিবডি কি? আইদার IgG or IgM টাইপ অ্যান্টি হেপাটাইটিস সি ভাইরাস অ্যান্টিবডি। ওকে, ক্যারিয়ার স্টেটাস অফকোর্স হবেই, মানে যেহেতু এটা অলমোস্ট অ্যাকিউট ইনফেকশন, এটা হয়ই না, মানে তুমি হলেও এতই মানে সাটল ক্লিনিক্যাল মানে ফিচার থাকবে অ্যাকিউট ভাইরাস ইনফেকশন ডিউ টু হেপাটাইটিস সি ভাইরাস, you cannot detect that it is an acute infection due to hepatitis C virus. যখন তুমি ভাবে তা ধরেই নেবে সে, unless proof otherwise this is a chronic stage. So carrier stage is maximum with hepatitis C virus. It is almost silent and it's a high chance of development of the cirrhosis. But এটা দেখা গিয়েছে যে চান্স অফ হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা ইজ হায়ার ইন হেপাটাইটিস বি ভাইরাস বিকজ প্রেজেন্স অফ ওয়ান স্পেশাল টাইপ অফ অ্যান্টিজেন, আমি সেটা পরে আসছি। সো চান্স অফ হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা ইজ নট অ্যাজ হাই অ্যাজ হেপাটাইটিস বি, বাট দেয়ার ইজ চান্সেস। বাট ক্রনিক স্টেজ ইজ অলমোস্ট 90% কেসেস go into chronic stage. Almost 90% cases of hepatitis C go into chronic stage. Prognosis is বুঝতেই পারছো dismal prognosis, খুবই খারাপ। এই prognosis bad কেন বললাম? With the age of পেশেন্টের এজও যখন বাড়বে prognosis খারাপ হতে থাকবে, আরো খারাপ হবে। মানে একটা পেশেন্টের যদি কম বয়সে হেপাটাইটিস বি হয় তার প্রগনোসিস বেটার হয়, বাট যদি মানে 90, 50 বা 60 বা ইভেন 70, যত খারাপ এজের দিকে যাবে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের ইনফেকশনের প্রগনোসিস তত খারাপ হবে। বাট সি ক্ষেত্রে হচ্ছে উল্টোটা, যত কম এজে হেপাটাইটিস সি ইনফেকশন হবে ক্যারিয়ার স্টেজ তত মানে ক্রনিক স্টেজ তত বাড়বে। এর ডাইরেক্ট সাইটোপ্যাথিক এফেক্ট আছে, মানে ডাইরেক্টলি এটা হচ্ছে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস হেপাটাইসাইটকে ইনফেক্ট করে, যার জন্য এর আর্লি স্টেজে যদি আর্লি এজে যদি ইনফেকশন হয় তাহলে তার প্রগনোসিস খারাপ বেশি হয়। ওকে, সো দিস ইজ দি নাটশেল অফ হেপাটাইটিস সি ভাইরাস ইনফেকশন। হেপাটাইটিস ই হচ্ছে প্রগনোসিস ইজ গুড এক্সেপ্ট ইন প্রেগন্যান্সি। এই একটা কথা শুধু মনে রাখো, প্রগনোসিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি গুড in case of hepatitis E virus except in pregnancy. আমি এটা লিখছি না, এইটুকু জায়গা লেখাও যাবে না।
hepatitis E virus prognosis is very good except in pregnancy, because if it is due to unknown cause, যদি hepatitis E virus pregnancy তে হয়, it causes fulminant hepatitis, একদম acute liver failure করে দেবে। fulminant hepatitis একদম acute liver failure করে দেবে। এটাও এগেইন RNA ভাইরাস সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড, সেম RNA ভাইরাস সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড, ইনকিউবেশন পিরিয়ড ইজ শর্ট, 15 টু কত কত হবে এরকম 40 ডেজ এর মতন ইনকিউবেশন পিরিয়ড। ইট ইজ ফিকোরাল রুট, এটা অ্যাকিউট ইনফেকশনই করে, অলমোস্ট কেরিয়ার স্টেজ হয় না, প্রায়ই হয় না, হলেও খুব কম। চান্স অফ হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা ইজ সো লো, প্রগনোসিস ইজ ভেরি গুড প্রগনোসিস এক্সেপ্ট ইন প্রেগনেন্সি। শুধু একটাই পয়েন্ট হেপাটাইটিস সি এর মধ্যে মনে রাখতে হয় যে ইন কেস অফ প্রেগনেন্ট ওমেন ইট কজেস দ্য fulminant hepatitis. This is in nutshell in viral hepatitis. এবার তোমাদের যে কোশ্চেনটা এর মধ্যে থেকে সব থেকে বেশি আসে সেটা হচ্ছে different antigens and antibody of viral hepatitis B virus. এটা মুছে দিচ্ছি। ও এটার অ্যান্টিজেন ওই অ্যান্টি ই ভাইরাল অ্যান্টিজেন, আর ইউজুয়ালি এটা আইজিএম টাইপই পাওয়া যায়। আইজিএম মানে অ্যাকিউট ইনফেকশন হয়েছিল, এটা ইয়ে করে, আর আইজিজি মানে এটা ছেড়ে গিয়েছে। ইটস এ গুড প্রগনোসিস, আইজিজি হয়ে গেল মানে ছেড়ে গিয়েছে। হলো ওকে, মুছে দিচ্ছি। এইটা মনে রাখো, জাস্ট এইরকম এটাকে তোমরা নিজের মতন করে বানাবে, এবং এটা হ্যারিসন থেকে পড়বে, কতগুলো জিনিস আছে আমি বলি না একদম। ইনফ্যাক্ট প্যাথোলজি হ্যারিসন থেকে পড়তে হয় প্রচুর জিনিস, মানে প্যাথোলজি বাকিরা কি বলে আমি জানি না, আমি নিজে পড়েছি বলে আমি মনে করি যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি এর জন্য, মানে প্যাথোলজি বই থেকে পড়ার জন্যই না, ঠিক আছে? যেমন সিভিএসটা কোনোদিনই প্যাথোলজির বই থেকে পড়ার জন্যই না, সিভিএস হ্যারিসন থেকে পড়বে। এইটা হিমাটোলজির মধ্যে বিশেষ করে ভাইরাল, মানে হিমাটোলজি বলছি, হেপাটোলজি আর কি, হেপাটোলজি পুরো হ্যারিসন থেকে পড়বে। ইনফ্যাক্ট এই চারটা হ্যারিসনেরই চার্ট, হ্যারিসন থেকে পড়বে, হ্যারিসন না হলে অ্যাটলিস্ট ডেভিডসন থেকে পড়বে। আজকে যেটা জন্ডিস পড়ালাম এটা মেডিসিনের কেস, এটা আমাদের কেস নয়। এগুলো প্যাথোলজিতে এরপর কোনো লাভ হবে না তোমাদের, তোমরা বুঝতেও পারবে না, ইনকমপ্লিট থেকে যাবে পড়াশোনা। এটা পড়বে হচ্ছে হ্যারিসন অথবা ডেভিডসন। আর ইনফ্যাক্ট হ্যারিসন কেন তোমরা, আমি সবাইকেই বলি তোমরা রবিনস কেন না কেন, হ্যারিসন কেন। আর এটা আমি মনে করি, মানে ইটস ট্রু, মানে ইটস হার্শ টু হিয়ার বাট ইটস ট্রু, যে তোমরা রবিনস কেন ভাই না কেন, হ্যারিসন কেন। এটা একটু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা, মানে আজকে বলছি, এটা তোমরা যখন একটু বড় হবে, এখনো বাচ্চা আছো, ঠিক আছে, আপনি যখন বড় হবে তখন বুঝতে পারবে আমি কেন আজকে এই কথাটা বলেছিলাম। তুমি প্যাথোলজি এইসব না বোঝো, কিচ্ছু এসে যায় না, কিন্তু প্যাথোলজির বেসিস যদি তোমার তৈরি না হয় আজকে, কালকে মেডিসিনে গিয়ে জাস্ট দাঁত ফোটাতে পারবে না। এটা মেডিসিন বলে না, এটা সার্জারি ক্ষেত্রেও তাই, পেডিয়াট্রিক্সের ক্ষেত্রেও তাই। সেই জন্য কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে যেটা হয়তো অফকোর্স প্যাথোলজি ডেভিডস ইয়ে থেকে পড়তে পারো, রবিনস থেকে পড়ো, গুড বুক, ভেরি গুড বুক, বাট কিছু জিনিস হচ্ছে যেটা হ্যারিসনই দ্য গ্রেট, যেমন এইচআইভি ইনফেকশন, সমস্ত দেখবে এনভায়রনমেন্টাল ইনফেকশন, ডায়াবেটিস, এগুলো প্যাথোলজিতে কি পড়ানোর আছে? না, আমি নিজে প্যাথোলজিতে কোনোদিন, মানে বই থেকে কোনোদিন পড়িনি, এটুকু বলতে পারি, ঠিক আছে? এর ইমপ্লিকেশন বলো, এর ট্রিটমেন্ট বলো, এর সবকিছুই আর কি। ট্রিটমেন্ট কোশ্চেনটা কেউ পড়বে না, বাকিটা পড়বে। এরকম কিছু কিছু পোর্শন আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি হ্যারিসন থেকে পড়ার জন্য, তার মধ্যে এটা তো মাস্ট, ভাইরাল হেপাটাইটিস। এটা আগের বছরেই তোদের বোধহয় সেমেও এসেছে, ডেফিনেটলি প্রপেও এসেছে, ঠিক আছে? ওকে, ফার্স্ট অ্যান্টিজেন হচ্ছে HBS অ্যান্টিজেন, যাকে বলা হয় অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টিজেন, ঠিক আছে? তো কতগুলো টার্মিনোলজি মনে রাখা খুব দরকার, যে এই অ্যান্টিজেন যেখানে ছিল যে ডিএনএ মধ্যে, সেটাকে বলা হতো ডেন পার্টিকেল, ঠিক আছে? ডেন পার্টিকেল মানে হচ্ছে
DNA of hepatitis B virus is known as DIN particle. HBS antigen বা সারফেস অ্যান্টিজেন, S ফর সারফেস, সারফেস অ্যান্টিজেন হচ্ছে DIN পার্টিকেলের একটা পোর্শন। তো this is the first antigen which liberates after infection. Okay, incubation period কত বলেছিলাম? গড়ে ধরে রাখ 4 উইকস মতন, ঠিক আছে। এটা 6 উইকস থেকে অ্যাপিয়ার করতে শুরু করে, 6 উইকস থেকে অ্যাপিয়ার করতে শুরু করে, অ্যাপিয়ার ইন 6 উইকস। হ্যাঁ, এটা হাইয়েস্ট অ্যামাউন্টে যায় ইউজুয়ালি 3 মান্থসে গিয়ে, মানে পিক এইচবিএস অ্যান্টিজেন পিকে যায় 3 মান্থসে গিয়ে, আর এটা প্লেটু ফেজে গিয়ে চলে আসে হচ্ছে 6 মান্থসে গিয়ে, প্লেটু ফেজে চলে আসে 6 মান্থসে গিয়ে। ওকে, মানে লোয়ার হয়ে যায় লেভেলটা। তো 6 উইকস থেকে অ্যাপিয়ার করে, ইটস দ্য ফার্স্ট অ্যান্টিজেন টু অ্যাপিয়ার ইন ব্লাড। 3 মান্থসে গিয়ে পিক হয়, 6 মান্থসে গিয়ে এটা প্লেটু ফেজে চলে আসে, ঠিক আছে। সো যদি এইচবিএস অ্যান্টিজেন আমরা বডিতে পাই, ইট ডিনোটস দ্যাট পেশেন্ট ইজ ইনফেক্টেড বাই হেপাটাইটিস বি ভাইরাস। এর এগেইনস্টে দুটো অ্যান্টিবডি হয়, একটা হচ্ছে IgM টাইপ, একটা হচ্ছে IgG টাইপ। IgM অ্যান্টি HBS antibody usually appears after the subsidence, that is after the subsidence bolbo je if it appears in the blood, it denotes that it's an acute infection due to hepatitis B virus. But IgG type jodi appear kore, it denotes protection against hepatitis B virus infection, protection against hepatitis B virus infection. So যদি HBG antigen appear করে, তার মানে patient is immune to hepatitis B virus infection. Immune কখন হতে পারে? After vaccination against hepatitis B virus হতে পারে, or যদি টোটাল রিকভারি হয়ে যায় হেপাটাইটিস ইনফেকশন থেকে তখন হতে পারে। যার জন্য করা হয় আমাদের যে হেলথ ওয়ার্কার যারা আমরা আছি, ডক্টর, হেলথ ওয়ার্কার যারা আছি, তাদেরকে তো প্রতি ইয়ারলি আমাদেরকে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশন ভ্যাকসিন নিতে হয়, হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন নিতে হয়। তো আমাদের টাইটার দেখা হয়, এই টাইটারটা দেখাই হয় হচ্ছে এইচবিজি অ্যান্টি এইচবিএস অ্যান্টিবডিটা। এর টাইটার যদি একটা মিনিমাল লেভেলে থাকে, দেন এটা ধরা হয় যে পেশেন্ট ইজ ইমিউন টু হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশন। কনসেপ্ট হলো, এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার? ওকে, ক্লিয়ার। নেক্সট, HBx অ্যান্টিজেন, এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ব্লাডে পাই না, এটা হিস্টোপ্যাথোলজিতে থেকে আমাদেরকে ডিটেক্ট করতে হয়, আইদার পিসিআর অথবা মানে এর এগেইনস্টে এখন ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রিও হয়ে গিয়েছে। এটার ইমপ্লিকেশন হচ্ছে ইট কজেস হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, এটার এগেইনস্টে কিন্তু কোনো অ্যান্টিবডি নেই, So HBx antigen causes hepatocellular carcinoma, এটার এগেইনস্টে কোনো অ্যান্টিবডি নেই। নেক্সট হচ্ছে HBe antigen এর মজা হচ্ছে if it is present in the body, that is in blood, if it is detected in blood, এটা একটু লেটে আসে, লেটে বলতে এটা 6 to 8 উইকস এর মতো সময়ে অ্যাপিয়ার করতে শুরু করে, যদি করে। It denotes active replication.
active replication. Active replication. Naturally, এটার এগেইনস্টে যখন IgM টাইপ অফ অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করবে, সেই অ্যান্টিবডি ডিনোট করবে there is no active replication. So IgM HBE antigen is a marker, might be a marker of carrier state. Might be a marker of carrier state. Clear holo concept? HBE antigen appear করে 68 weeks এ. It denotes the active replication. If the IgM antibody appears against it, it denotes a carrier state. ঠিক আছে? Okay. Next, HB core antigen. HB core antigen. HB core antigen do not appear in the blood. Do not appear in the blood. It has to be seen in histopathology by one stain known as Orsin stain. ORCIN, Orsin stain. Orsin stain এর মাধ্যমে HB core antigen দেখতে পাওয়া যায়। HB core antigen এর এগেইনস্টে দুই ধরনের অ্যান্টিবডি থাকে, একটা IgG, একটা IgM. IgM denotes acute infection, IgG denotes chronic infection. IgM anti-HC, hepatitis 4 antigen is acute infection. IgG, HBC antibody is chronic infection. Okay, বোঝা গেল? আর last but not the least is not antigen antibody, এটা হচ্ছে DNA. DNA এর টাইটার করা হয় HB ভাইরাস DNA এর টাইটার করা হয়. It is also a marker of what? Marker of acute replication. Active replication. Active replication করা হয় অ্যাকচুয়ালি PCR এর মাধ্যমে। PCR এর মাধ্যমে টাইটারটা, মানে এটা আইদার টাইটারটাকে দেখা হয় অথবা PCR এর মাধ্যমে এর লোডটাকে, লোড আছে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ডিএনএ যে লোডটা, সেই লোডটাকে করা হয়, ডিটেক্ট করা হয়। ডিটেক্ট করে বার্ডেন অফ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস মেজার করা হয়। এই বার্ডেনের উপর ডিপেন্ড করে প্রগনোসিস। অ্যান্ড প্রগনোসিস মানে কি? যখন যে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে সেই ট্রিটমেন্টের রেসপন্স। বুঝা গেল? So these are the implication of hepatitis B virus. So different কি হলো? Hepatitis B ভাইরাসের ইনফেকশন, ডিফারেন্ট অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি। LFT আমি জানতাম, এর মধ্যে এত বড় একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারের মধ্যে LFT আমি পড়াবো না। ভালো করে পড়ো, এটা ভালো জায়গা থেকে পড়ো, নিজের নোট বানাও সবকিছুরই। আমি মনে করি কোনো পার্টিকুলার বই, কোনো পার্টিকুলার মানে অফকোর্স বই ভালো থেকে জায়গা থেকে পড়তে হবে, বাট নিজের হ্যান্ড রিটেন নোট লাস্ট 10 ইয়ার্স এর কোয়েশ্চেনের, লাস্ট 15 ইয়ার্স এর কোয়েশ্চেনের যদি Migrants can be divided into three family groups. One, cystodes, second, hematodes, and third, nematodes. Cystodes take form, hematode, platform, nematode, long forms. Okay, start writing. Right, in this nematode. In this kind of
Okay, write down. Cystodes exist in three morphological forms. Just write down. Cystodes exist in three morphological forms. Number one, adult. Number two, egg. Number three, larva. Because of that, number one, adult. Number two, egg. Number three, larva. Examples: Teniasolium, Teniasolium and Tenias sagittata. Actinococcus. 1, 2, 3 করে 1 Teniasolium, 2 Tenias sagittata, now 3 Echinococcus. And number 4, Hypothalamus. This is not actional hypothalamus. Echinococcus এর পাশে লিখবে hydrated cyst. Okay, start with Tenia. Tenia is segmented form. Tenia is segmented form. That is morphology. It is segmented. টুকরো গায়ে লাগানো আছে। Tape-like segment. That is called tapeworm. Teniasolium, definitive post, man. Intermediate post, pig or Teniasolium. Tenias sagittata, intermediate post, cattle. Third point, infective form. This is very important for our question. This is the infective form. মানে কোন Infective. ব্যাকটেরিয়া আমাদের ইনফেকশন হবে। Infective form में आएगा larva. Number 4 point, transmission. Transmission by ingestion of contaminated. Transmission by ingestion of contaminated beef or pork meat. So oral food. Beef and pork meat. Or Beef or the pork. মিটে থাকছে ঠিক আছে মিটে থাকছে সেই মিটটা যদি if it is uncooked or improperly cooked সেই মিটে যে লাভাটা ডেট হবে না ওটাই আমরা খেয়ে দিচ্ছি তাহলে ইনফেকশন ঠিক আছে এটা কি হচ্ছে ইনজেকশন number 5, habitat. হাইড্রেট মানে কোথায় আছে কোথায় থাকছে Intestine. ওরা লিখে ঢুকছে তার মানে সেটা ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে থাকবে Number 6, pathogenic form. Adult form. Infective form क्या था? Larva. Pathogenic form. Adult form. Disease. Intestinal Teniasis. টেনিয়াসিস টেনিয়া থেকে টেনিয়াসিস ইন্টেস্টিনাল ইনফেকশনটা মেইন হয় সো ইন্টেস্টিনাল টেনিয়াসিস Okay. Next, larva form of T. sagittata. Larva form of T. sagittata is cystic surface bovis. Cystic surface bovis.
60 surplus. CRAST and 60 surplus. and larva from T-solium is 60 surface cellulose. CELLULOSAE. Cellulose. 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 Yes. Next is Taenius agelata and Taenius zooium can be differentiated by Short question I asked you. What is the difference between Taenius and Taenius? First of all, one is coming from meat, one is coming from pork. Okay. And what is definitive first? You can definitive start with that. What is definitive first? You to know. Definitive first. Follow definitive first. Actually follow. Man. এখানে ইনফেক্ট হয়ে আর পরে অন্য জায়গায় হতে পারে reproductive phase ঠিক where is the adult form এ তো reproduction হয় where adult form lies in which host that is called definitive host ঠিক আছে এখানে adult form টা হবে সেটা হচ্ছে definitive host এটাতে larval stage যেখানে থাকবে সেটা হচ্ছে definitive host ঠিক আছে it is oral question it is definitive or you make it আচ্ছা তোমরা এইটা দেখো পিকচারটা দেখো এটা হচ্ছে টিনিয়া সোলিয়া কার্টিনাল বিফ না পপ থেকে হবে পপ টিনিয়া সোলিয়া ঠিক আছে টিনিয়া সোলিয়া দেখো হেডটা কিরকম থাকছে আর কি আছে এখানে এগুলো হচ্ছে সাকা এগুলোতে ইন্টেস্টাইনের গায়ে আটকে থাকে আর গ্লাস আটকে ঠিক আছে টিনিয়া সোলিয়ামে কি আছে এই কাটা কাটা দেখতে পাচ্ছ মুখ আছে এই মুখ দিয়ে আটকে থাকে ব্লাড সাক করে এবং কনস্ট্যান্ট উজিং ইজ দেয়ার ওই যে মুখে ফুটো করে দিচ্ছে সেখান থেকে ব্লিডিং হতে থাকে সো দিস দ্য হেড তারপর থেকে হেডের পর থেকে এইভাবে যখন তোমরা টেলে দেখেছে টেপ ফিতে দেখেছে কিন্তু না চ্যাপটা কিন্তু লম্বা এটা বডিটার চ্যাপটা আর এই টুকরো সব সেগমেন্ট দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে সো ইট ইজ কল্ড টেপ জাস্ট লাইক টেপ ফিতে রাউন্ড না নুডলস এর মতো রাউন্ড হলে সেটা রাউন্ড দাম অ্যাসকাইস এটা চ্যাপ জাস্ট ফিতের মতো সুতোর মতো তার হেডটা না ওই যেটা ছোট হয়ে স্টোরেজ সেটা একটু বড় করে কাটছে এবং সাকার থাকে আর মুখ থাকে বুকলেট থাকে হচ্ছে টিনিয়া সোলিয়ামে টিনিয়া সাইনেটায় এই মুখটা থাকে সো ইট ইজ ডেঞ্জারাস এই মুখ আছে হ্যাঁ টিনিয়া সোলিয়ামটা কতটা ডেঞ্জারাস three point morphological forms set by number one adult number two and number three adults में क्या होता है थ्री पार्ट में हम डिवाइड करते हैं हेड यानी स्मॉल एक्स नेक ठीक है सेगमेंट এই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই কি ছোট হচ্ছে হেড তারপর হচ্ছে এই পোরশনটা নেক তারপর থেকে সেগমেন্ট दिख रहा है এরকম লম্বা থাকে অনেক বডি ইন্টেস্টাইন পুরো বিরাট লম্বা ঠিক আছে তার ইন্টেস্টাইন অবস্ট্রাকশন হবে আর হচ্ছে নিউট্রিশনটা ওরা খেয়ে নিচ্ছে सेगमेंट में क्या लिखेंगे हम सेगमेंट तो segment another name of the segment is proglotid এটা শর্টকাট আসতে পারে একটা সেগমেন্ট কে একটা proglotid বলে এই সেগমেন্টের মধ্যে মেল এন্ড ফিমেল অর্গান থাকে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে ঠিক আছে একটা সেগমেন্টের মধ্যে মেল ফিমেল সো they have a flow that means male female organ in the same species if you have a flow ওকে কিন্তু প্রত্যেকটা সেগমেন্টে একটা সেগমেন্টে কি আলাদা করে থাকে তার থেকে ইনফরমেশন দিতে পারবে ওই সেগমেন্টের মধ্যে মেল ফিমেল আছে
So they can lay egg ওর মধ্যেই ডিম তৈরি করে বুঝতে গেল তাই স্টুলের সঙ্গে সেগমেন্টও পাস করে এই জন্য ডক্টররা কি করে পেশেন্টদের যে আপনি স্টুলটা দেখবেন তাতে দেখবেন লাউয়ের বীজ দেখেছো তোমরা দেখেছো একটু স্কয়ার মতো একটু লম্বা মতো ঠিক ওরকম করে সেগমেন্ট একটা করে স্টুলের পেশেন্ট এসে বলে যে এরকম লাউয়ের বীজের মতো আমার স্টুলে যাচ্ছে তাহলে বুঝবে ওগুলো সব একটা সেগমেন্ট যাচ্ছে মানে ম্যাচুর সেগমেন্ট জানো এই টুকরোগুলো লাস্ট যে টুকরোটা সেটা পড়ে গেল ম্যাচুরগুলো তারপর টুকরোটা ম্যাচুরগুলো পড়ে যাবে ঠিক আছে ওই সেগমেন্টগুলো আর ইহার হেডটা কিন্তু মুখ দিয়ে আটকে ইন্টেস্টাইন থেকে যায় ওটা মনে সেগমেন্টগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে থেকে যাচ্ছে সে নেক্সট আবার সেগমেন্ট তৈরি করছে বুঝলেন ठीक है प्रोग्रामिंग में लिखा है तो प्रोग्रामिंग आंसर शॉर्ट तो प्रोग्रामिंग ऑफ टीनियस एजेलिका it was sagittal মানে বিফি has 15 to 20 lateral branches from uterus is there any picture 15 to 20 lateral branches from uterus in comparison to duct teniosolium which has 17 to 13 lateral branches from uterus. सैलिनिका में 15 to 20 ब्रांचेस होती हैं और इसमें सोडियम में 7 to 13. नेक्स्ट पार्ट है একটা প্রোবিওটিকের মধ্যে কতটা ইন্টারসে ব্রাঞ্চ থাকে সেটা বলা হচ্ছে একটা প্রোবিওটিক মানে ইন কম্পারিজন টু টিনিয়াসোলিয়া আর টিনিয়াসেটিনিকা একটা প্রোবিওটিকের মধ্যে বললাম হার্মোগ্রাইড মেকুলার অর্গানাইজ আর টেস্টিং এর মধ্যেই আছে তাই ইন্টারসে ব্রাঞ্চ কতটা টিনিয়াসোলিয়া কতটা টিনিয়াসেটিনিকা সেটাই ঠিক আছে मैं सेगमेंट्स इसका It is डिफरेंशिएट universal. करें टीनियोसोलियम और टीनियस एजिलेटर का ठीक है नेक्स्ट स्कोलेक्स हेड ना ठीक है the scolex of Taenius aegylica is quite regular in shape, bearing 4 suckers and with no hooklets. 4 suckers, there is hooklet. In Tignosolia, in Santiniketan, there is no hooklet. With no hooklets. Santiniketan में नहीं होगा, ठीक है? सोडियम में So, sodium is more dangerous. This can be differentiated from Taeniosolium has globular 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 4 suckers armed with hooklets arising from rostella. Rostrum. This is rostrum. This is upper part is called rostrum. And hooklets are coming from that rostrum. Okay. आटा को देखते ये बच्चे 4 सर्कल्स है 1 2 3 and और ये हुक ऊपर तो जेट रहेगा ठीक है एक पिक्चर है ये स्टूल पे ऐसे स्टूल सैंपल्स में ऐसे लगता है कि नहीं ठीक है
understood. जानने का अच्छा तरीका है जैसे ये ऐसा फिर आएगा इस टाइप से लिखते हैं সার্কুলার কিছু হবে পাশে স্ট্রাইশন আমরা টায়ারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি টায়ারের মতো সেখানে স্ট্রাইশন থাকে আর হোল এগ ইজ বাইল স্টেন ইন্টেস্টাইন যে বাইল আছে যখন পাস করবে সে বাইল স্টেনটা বাইল হয়ে যায় রাইট এখানে ইউরো ঠিক আছে नेक्स्ट है एकिनोकोकस এটা হচ্ছে একিনোকোকাস গ্রানুলোসাস যাদের কুকুর আছে বাড়ি থেকে রাখা রাখা তো আর কুকুর নেই এই রাসি মেরি কুকুর তো আছে কুকুরের ইন্টেস্টাইন থাকে হচ্ছে একিনোকোকাস গ্রানুলোসাস আমাদের হিউম্যান ইন্টেস্টাইন থাকে লিনিয়ার সেগমেন্টাল সোলিয়াম ঠিক আছে আর কুকুরে কি থাকছে একিনোকোকাস গ্রানুলোসাস তার যে এগ যখন কুকুরে পাস করছে যে খুব বেশি হ্যান্ডলিং করে কুকুর বেশি চটকায় হাত ধরে না তাদের কুকুরে সেই অনেক ওদের ফারের মধ্যে তো লেগে যেতে পারে সেগুলো তো মাইক্রোস্কোপিক সো এত ছোট চোখে লাগে তাহলে সে যে হ্যান্ডলিং তার হাত চোখেও দেখবে না সে হাতে যদি এগ লেগে যায় তারপর সে খাবারটা খাচ্ছে নিজে খাচ্ছে কুকুরকে খাওয়াচ্ছে বিষয় করতে তাহলে তখন তার মুখে ওই এগ দিয়ে হ্যাঁ তাহলে সেভাবে ইনফেকশন হবে তাহলে একিনোকোকাসটা ইউজুয়ালি ইনফেকশন অফ ডগ ঠিক আছে ডগ থেকে ইনফেকশন ओके echinococcus causes hydrated disease এটা হচ্ছে এটা কিন্তু শব্দটা আসে হাইড্রেটেড সিস্ট আর হাইড্রেটেড ডিজিজ echinococcus causes hydrated disease mainly affected liver লিভারের মধ্যে এই জিনিসটা হয় মানে কুকুর যারা খাচ্ছে তার যে ইনফেকশন হবে আলটিমেটলি তার ডিজিজটা যাবে হচ্ছে লিভারে এরকম সিস্ট মানে থলি মতো আঙুলের মতো অনেকগুলো ঠিক আছে কমই ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই ঠিক আছে ও হয় সেই সিস্টকে বলা হয় হাইড্রেটেড সিস্ট এর হাইড্রেটেড সিস্ট কোথায় পাওয়া যাবে লিভারে কি থেকে হবে রক্ত থেকে অর্গানিজমটা কি লিভার থেকে একিনোকোকাস ওটা কি টেক ঠিক আছে okay causative agent echinococcus granulosus একটা যেমন লিনিয়ার সোডিয়াম লিনিয়ার স্যাচুরেটেড তার দ্বিতীয় হচ্ছে একিনোকোকাস গ্রানুলোসাস definitive cause dog কারণ ডগটা ডেফিনিটিভ কজ দ্যাট ইজ অ্যাডাল্ট ফর্ম অফ দা হেয়ারপিন লাইজ দ্য ডগ ডগের মধ্যেই থাকে অ্যাডাল্ট intermediate cause sheep man ডগের থেকে সেটা শিপে আসতে পারে ম্যানে আসতে পারে ম্যানে কি করে আসে বাই হ্যান্ডলিং শিপে কি করে কুকুর যে ফিসিস কুকুরের যে পটি বলতে বলো এই মাটি থাকে সাথে হ্যাঁ সবক্ষণ তার ঘরে থাকে না তা সেখানে ধরো ওগুলো চলে বেড়াচ্ছে তারা ঘাস খেতে খেতে তাদের মুখে একটা চলে যেতে তাইলে নেক্সট ইন্টারনেট পোস্ট করা কুকুর থেকে শিপ শিখায় আর যে হিউম্যান হ্যান্ডলিং হচ্ছে এগুলো এই চান্স থাকে সবসময় হবে next infective form this is asking about what is the infective egg ওই যে বললাম আঙুল থেকে মুখে তার অভ্যাস থাকে হ্যাঁ তাহলে ওই এগটা তার মুখে ঢুকে যায় সো ওরা গ্রুপ বাই কন্টামিনেটেড আর ইনফেক্টেড এগ transmission next transmission consumption consumption what are you looking by consumption or ingestion consumption of contaminated food and water habitat tissue liver most common lung and brain তাহলে হাইড্রেটেড সিস্ট মেইনলি লাইজ ইন দ্য লিভার বাট আদার সাইড এটা ব্রেনও হতে পারে যেতে পারে লাংও থাকতে পারে কিন্তু মেইনলি বা কমনলি ইট লাইজ ইন দ্য লিভার জলবদ্ধ
স্যাক্রিবল সিস্ট এবং কি জন্ডিস স্যাক্রিবল থাকে আমি মেইনলি লাইক আচ্ছা তারপর ব্রেনের যে অ্যাক্সেস ये इसमें दिख रहा है ये फ्लूइड है राइट ठीक है একটা যদি কনস্ট্রাকশন করা যায় তাহলে এরকম দেখা যাবে হ্যাঁ এই যে ওয়ালটা হচ্ছে আর ভিতরে সব হচ্ছে হেড গ্রুপ স্পোলেক্স তাদের বলে গুড ক্যাপসুল মানে ছোট বাচ্চা এখানে তৈরি হচ্ছে বলে যে হেড গ্রুপ সব পড়ে আছে ঠিক আছে এর থেকে একটা পুরো অ্যাডাল্ট টেকনিক এগুলো হচ্ছে বাচ্চা অবস্থায় কি বলে লার্ভা ঠিক আছে সো দিস আর লার্ভা স্টেজ এটা হয়ে গেল নেক্সট হচ্ছে nematodes তোমাদের মোস্ট কমনলি বলা হয় এক্সাম্পল অফ নেমাটোড এক্সাম্পল অফ সিস্টো এক্সাম্পল অফ নেমাটোড কি দেখতে পাচ্ছ ইট ইজ নট ফ্যাট এটা তোমরা চ্যাপ্টার দেখতে পাবে সো ইট ইজ নট টেপওয়ার্ম ইট ইজ রাউন্ড বডিটা ও নুডলস যেমন নুডলস কি চ্যাপ্টার নুডলস খেয়েছে নুডলস কি চ্যাপ্টার না কি মনে রাখবে কিন্তু মনে থাকবে ঠিক আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে রাউন্ড বডিটা রাউন্ড মানে সিলিন্ড্রিক্যাল বডি সো ইট ইজ রাউন্ড ইট ইজ অ্যাজ লাইক মেল অ্যান্ড ফিমেল তোমরা এখানে সামনে পরে এসে দেখবে এই যে মেল আর ফিমেল রাখা আছে कंपैरिजन में देख रहा है फीमेल ज्यादा बड़ा है ठीक है एज कंपेयर टू मेल Male peculiarity is female is larger আমাদের হিউম্যানে কি মেলের সাইজ ছোট ছেলের লম্বা বেশি কিন্তু হেলমেটে হচ্ছে মেল ছোট ফিমেল হচ্ছে বেশি ঠিক আছে আর হচ্ছে মেলে ব্যাপারটা কার্ভ হচ্ছে কয়েল হয়ে থাকে এখানে দেখবে মেলে কয়েল থাকবে ফিমেলে কয়েল থাকে আমাদের এক্সামিনেশনে এর মধ্যে সার্কেল দেওয়া হলো which one is male which one is female যেটা দেখবে কয়েল আছে সেটা হচ্ছে মেল এটা কয়েলটা নেই আরো কিছু পয়েন্ট আছে that is male and that is female point is next ठीक है राइट नाउ एस्केरिस lumbricoids কি নেমাটোড রেখো ascaris lumbricoids আছে these differentiating points are asked and যদি orally বা theory-তে আসে স্বপ্ন এটা দেখো যেটা বলা হয়েছে Ascaris lumbricoid is the largest nematode. Ascaris lumbricoid is the largest nematode. Parasitizing the human intestine. It is commonly called as roundworm. roundworm Okay. Morphology. Pinkish creamy color. একটু রেডিশ পিঙ্কিশ কালার থাকে একটু পিঙ্ক গোলাপি But gradually fades color. Pinkish creamy in color. green But gradually fades color and look whitish. freshly passed যদি ওয়ান থাকে তখন সে লাল বা পিঙ্ক কালার কিন্তু যত সময় যাবে বাইরে যখন থাকবে সেটা ভায়োলেট ঠিক আছে Now size. সাইজ দেখতেই পাচ্ছি চোখে কি সবাই দেখতে পাচ্ছে সবাই পরে সামনে এসে দেখবে হ্যাঁ Female form 20 to 35 centimeter. Are longer than male form 15 to 31 centimeter. Lifespan কতদিন একটা বাচ্চা adult form lifespan 1 to 2 years. 2 বছর ধরে থাকতে পারে
যদি তোমার ডিওয়ার্মিং না করো বা মানে মেডিসিন না খাও তাহলে পেটের ভিতরে 2 বছর ধরে থাকবে কোটি কোটি ডিম পারবে ঠিক আছে কোটি কোটি ডিম পারবে এবার একটা থেকে এক দ্বারা যদি থাকে কি হয় ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন মাথাটা থাকে ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাক্টেড হয়ে যায় এমন কিছু খাবার খেলে তার ডাইজেশন হচ্ছে না তার নিউট্রিশন খাবার থেকে ভেতরে আমাদের শরীরে যাচ্ছে না কে খাচ্ছে ওয়ানগুলো খেয়ে ঠিক আছে shape cylindrical that is round with tapering end cylindrical with tapering end পেপারে দেখো এইটা ছোট হয়ে গেছে এইটা সো দিস ওয়ান পেপারে ওকে এইটা দিয়ে মতবা যাই বলো পেপারে মানে অ্যাব্রাপ্ট না হঠাৎ গিয়ে এটা দিকে যেমন তেমন না পেপারে next mouth part the mouth opens anteriorly and bears 3 characteristics toothed lips TOOTHED toothed lips টুথ মানে দাঁত আছে লিপ তার সাথে দাঁত আছে টুথ one dorsal and দাঁত 2 নালে lateral আমরা লিখে দাঁত নালে আমরা লিখে দাঁত তো লাগবেই না one dorsal and 2 lateral okay right now male ascaris it is important as you have to show the specimen and you have to describe why you are calling this male a characteristic as it is written from male is the posterior end is curved and pointed bearing two specules SPICULS spicules সূচের মতো দুটো পয়েন্টের জিনিস থাকে next rectum and genital duct open together at cloaca CLOACA near the posterior end this is posterior card portion inside that is posterior ওটা কার্ড আছে তার আগায় দুটো সূচের মতো থাকবে বুঝলে না cloaca means alimentary duct, excretory duct, reproductive duct and type. Right? Class here. I have pretty much আর এটা কি এটা হচ্ছে আগে টেক করে বললাম hermaphrodite that means within one helminth male female organs present but here separate male separate human এর মতো ঠিক আছে মেল দেখো সেপারেট আছে ফিমেল সেপারেট ঠিক আছে কিন্তু এটা হচ্ছে মেল ফিমেল অর্গান একটার মধ্যে আছে so it is not hermaphrodite and that was hermaphrodite that means a cavity in the digestive tract at the end for excretory and for genital particles and same
Manu. Female ascaris. That is female. Larger, first, longer. Posterior end is straight. Posterior end is straight and pointed. Anus is subterminal. Anus is subterminal and situated posteriorly. Next, egg. Two types of egg are liberated. Two types of egg are liberated from the female womb of Ascaris lubricoides. Ascaris. Two types of egg are liberated from the female womb of Ascaris lubricoides. Number one, fertilized egg. That is round to oval in shape. 50 to 70 micrometer. 50 to 70 micrometer into 40 to 50 micrometer in size. 50 to 70 micrometer into 40 to 50 micrometer in size. And for unfertilized egg, elongated in shape, 90 micrometer to 45 micrometer in size. So, two types of eggs are liberated. One is fertilized, one is unfertilized. Unfertilized are rectangular. And unfertilized are elongated. 99.25. 90 and 45. And this is fertilized. More or less. So, I have rectangular, so that's unfertilized. এগুলো কিন্তু আমাদের ছবি আঁকতে হবে প্র্যাকটিক্যাল আমাদের স্টুডেন্ট এই प्रैक्टिकल स्टूडेंट परचेज आकर के इसमें एक और कैटेगरी भी आता है, ठीक है। एग है, ऑब्वियसली कुछ शेल होगा। अब शेल नहीं होगा तो उसका एक और नाम है डिकॉर्टिकेटेड एग, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है। So egg is also important as short. ऐसे से एकटा শুধু एक ही একটা শর্ট নোট আসতে পারে যদি কি এক টাইপের একটা আছে এক হচ্ছে fertilized and unfertilized তখন সেটা রাখতে হবে একটা রেক্টাঙ্গুলার একটা সার্কুলার একে তারপরে যে লেয়ার আছে সেই লেয়ারগুলো ये वाला शेल एरिया है, ठीक है। ये शेल एरिया है, ये नहीं रहेगा तो बिल्कुल वैसे ही प्लेन दिखाई देगा। ओके, इन fertilized egg, write down covering of fertilized egg. Covering of fertilized egg is surrounded by a thick. Covering of fertilized egg is surrounded by a thick mammillated albuminous coat. ये दिख रहा है ना, ये कोट ही है उसमें तो येलो कलर का आपको दिख रहा है ना। different layers outer layer which is mammillated okay বিভিন্ন লেয়ার আছে সেই লেয়ারগুলো ডিসক্রাইব করা হয়েছে Unfertilized egg में albuminous coat is thin, distorted and scantily. Albuminous coat is thin, distorted and scantily. ছবিটা কি হলো সব ছবি আছে রাত ছবি আছে একটা রেক্টাঙ্গুলার একটা মোরলেস ওভাল আর সার্কুলার Okay. Infertilized egg, bile stain present है, ठीक है, दिख रहा है। येलो कलर देखते बच्चों सो ये बाइल स्टेन Golden brown in saline mount.
इसमें भी सेम है, ठीक है। Fertilized egg floats in saturated salt solution. Floats in saturated salt solution. Unfertilized egg does not float in saturated salt solution. तो ये डिफरेंस लिखता है, एक पॉइंट को लिखता है। यदि सॉल्ट सॉल्यूशन को ही तार में तो एक फेल डाला है, one will float and one will sink. In this way, you can differentiate whether it is fertilized or unfertilized. So, if unfertilized does not float in saturated salt solution, then it is bhari. So, it sinks. और এটা কি একটা হালকা as that is air space. একটু air space আছে, হালকা হালকা solid phase. ঠিক আছে? এই air বেলুন কেমন আসে এটা ভাসে। इसमें concentration method रहता है, that will be discussed in another class. Okay. Floating and sedimentation rate. Now bookworm. Next nematode. Next nematode, that is what? This is dangerous. Now it is constant intestinal bleeding হয়, patient is suffering from anemia. Bookworm নাম শুনে বুঝতে পারছো এই ব্যাকটেরিয়াটা বড় বড় ইনফেকশন আছে তার ভিতরে কি হবে আর এটার ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট কি ইট নট এন্টারস টু গোনাডি এটা মাঠে বা রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটলে পা দিয়ে বা স্কিন দিয়ে এটা কিন্তু so it is asked in the oral question that is what is the root of entry of bookworm বলো bookworm প্রতিটি রূপে পা দিয়ে বা স্কিন আর স্কিন দিয়ে উঠে যাবে এটা কিন্তু কোরআনকে খাওয়া দিয়ে আসবে ঠিক আছে আর হচ্ছে ইজ ডেঞ্জারাস কেন এটা যার হবে এই গুলো দিয়ে ইন্টেস্টিনে আটকে রাখে কনস্ট্যান্ট সেখান থেকে ব্লিডিং হবে স্টুডেন্টের সঙ্গে সবসময় ব্লাড আসে এই পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম অ্যানিমিয়া অনেক ক্ষেত্রে অ্যানিমিয়া and in case of two types, Nicator americans and Ancylostom duodenum. কি ধরনের আছে Nicator americans and Ancylostom duodenum. Both are also very important for short bone and oral function. Okay, right on. Bookworm is one of the important cause of Bookworm heading was iron deficiency. Bookworm is one of the important cause of iron deficiency, that is anemia, in both tropics and temperature countries. Morphology, size. এটা খুবই ছোট এটা স্টুলে পাস করে যেমন অ্যাসনাইস অনেক লম্বা ছিল এবং দানা খুব ছোট ছোট Male worm is smaller. Male worm is smaller. Kelvin the time male is smaller female is large 5 to 10 millimeter than female. Shape straight except the anterior end. ছবিটা আছে Straight except the anterior end. except the anterior Which is bent dorsally. Hence called as bookworm. বুকের মতো এই যে হচ্ছে anterior একটু বেরিয়ে আছে so it is bookworm Color. Adult worm is pink or grayish. Adult worm is pink or grayish white. They look reddish due to ingestion of blood.
Next, mouth. It is present at the anterior end. This is the mouth. It is present at the anterior end. You can see in the picture, this is the mouth end. Directed dorsally. Post-human. Infected form. Finally, from larva. Finally, from larva. F-I-L-A-R-I, filiary. Infective form is finally from larva or filary from larva. Transmission. Skin Transmission penetration. এটা বললাম কোনদিন ট্রান্সমিশন হবে স্কিন দিয়ে আর মেইনলি পা দিয়ে যাবে কারণ মাটি সবাই খালি পা যারা হাঁটবে তাদের চান্স আছে Skin penetration by filiary form larva. ইনফেক্টিভ ফর্মটা যদি পেনিট্রেট করে তাহলেই হবে ইনফেক্টিভ ফর্ম ইজ filary from larva so that enters through skin Habitat. Small intestine. Small নিচে intestine. পা দিয়ে কিন্তু আলটিমেটলি ঘুরতে ঘুরতে সেটা ইন্টেস্টাইনে গিয়ে পৌঁছবে Pathogenic form. Adult form. That is in intestine. Adult form. Migrating larva. লার্ভা মিন্স Larva or skin. লার্ভাটা এন্ট্রি করছে কিন্তু ইন্টেস্টাইনে পৌঁছানোর পর সেটা অ্যাডাপ্ট হয়ে যাচ্ছে বড় হয়ে যাচ্ছে সো অ্যাডাপ্ট ফর্ম লাইজ ইন দ্য ইন্টেস্টাইন কিন্তু আমাদের এন্ট্রি হচ্ছে লার্ভা দিয়ে সো ইনফেক্টিভ ফর্ম ইজ লার্ভা ঠিক আছে কিন্তু অ্যাডাপ্ট ফর্ম আলটিমেটলি ইন্টেস্টাইনে গিয়ে থাকছে This is the egg of coupon. Coupon egg খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে কি it is non white stain আদর্শ white stain এটা হচ্ছে নন হোয়াইট সাদা থাকে তুমি সাইন প্রিপারেশন দেখো এটা পুরো সাদা মানে জলের রং কিন্তু তোমার অ্যাসপারেসে ইয়েলো কালার করতে হবে টিনিয়াতে ইয়েলো কালার থাকবে কিন্তু এটা হচ্ছে পুরো নন হোয়াইট স্টেন পুরো হোয়াইট কালার মানে গোল্ডেন কালার থাকবে না ওই বিষয়